third fundamental right is right against exploitation. So in previous classes we discussed in detail about the first and second fundamental rights. First fundamental right is right to equality, articles from 14 to 18, and second fundamental right is right to freedom from article numbers 19 to 22, and in addition to that article number 14 to 18 and 19 to 22 we discussed National Security Act 1980 also. Okay, coming to the next third fundamental right, that is right to against exploitation. So ఇక్కడ తెలుగులో ఏమంటారు మనం దీన్ని పీడన నిరోధక హక్కు అంటాం. పీడనము అంటే ఇక్కడ ఇన్ పొలిటికల్ టెర్మినాలజీ మనం వేరే ఎవరి చేత వేరే వర్గాల వాళ్ళ చేత మనం డిప్రెస్కి గురి కావడం. అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసాం మన సొసైటీలో డిప్రెస్డ్ క్లాస్ పీపుల్ అనేసి కొంతమంది ఉన్నారు. షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కానీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కానీ లేదా మైనారిటీస్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి కొన్ని సెంచరీస్ కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి కూడా వాళ్ళు వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళ చేత లేదా వేరే కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ సొసైటీ చేత వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా కూడా వాళ్ళు రాబరీ చేయబడ్డారు. అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు డిప్రెస్ చేయబడ్డారు కాబట్టి మనం డిప్రెస్డ్ క్లాస్ పీపుల్ లేదా డౌన్ ట్రాడెన్ పీపుల్ అని చెప్పేసి అంటాం. డౌన్ ట్రాడెన్ పీపుల్ అంటే పూర్తిగా అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వరకు మనం చెప్తాం. ఇక్కడ మనకి సమాజంలో ఇప్పటికీ కూడా సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. అవేంటంటే ఇప్పుడు దేవదాసి సిస్టమ్ చూసాం. దేవదాసి సిస్టమ్ కానీ లేదా భోగిని వ్యవస్థ కానీ లేదా బాండెడ్ లేబర్ లేదా ఫోర్స్డ్ లేబర్ బానిస వ్యవస్థ కానీ లేదా వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థ కానీ లేదా సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ గర్ల్స్ ఇలాగా అంటే మనుషులని అక్రమంగా అమ్మడము కొనడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే సమాజంలో రైట్ టు ఈక్వాలిటీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. సో యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 14 ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అండ్ ఆల్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ అని చెప్పేసి మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 14 చెబుతుంది. సో ఇక్కడ రూల్ ఆఫ్ లా ఉంది, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఉంది, సమాన న్యాయపాలన ఉంది, అదేవిధంగా చట్టాల మూలంగా సమాన రక్షణ మనకి ఉంది. మరి అదంతా కూడా ఆర్టికల్ 14 అనేది మనకి యాక్చువల్గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో అది మనకి చూడగలగాలంటే ఇటువంటి అసాంఘిక లేదా సాంఘిక దురాచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటివన్నీ కూడా మనం ఎరాడికేట్ చేయాలి. టు ఎరాడికేట్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్ దిస్ ఆర్టికల్ ఆర్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ instituted in the Constitution of India. So ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 23 and 24 మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఈ ప్రొటెక్షన్ అగైన్స్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనేది వాటిలో లేదా రైట్ అగైన్స్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనే దానికి సంబంధించి మనకి 2 ఆర్టికల్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. రైట్ అగైన్స్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ లేదా ప్రొటెక్షన్ అగైన్స్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. సో దీనికి సంబంధించి 2 ఆర్టికల్స్ మనకు ఉంటాయన్నమాట. అవేంటంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 23 and 24. ఆర్టికల్ నెంబర్ 23 మనకి ఏం చెప్తుందంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్. ఇక్కడ మనకి 2 టర్మ్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఒకటి ఫోర్స్డ్ లేబర్ అండ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఏంటంటే మానవుల అక్రమ రవాణా. ఇప్పటికీ కూడా ఈ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేది ఒక పెద్ద మాఫియా. మన ఇండియాలో కానీ ప్రపంచంలో ఇతర కంట్రీస్లో కానీ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేది ఒక పెద్ద మాఫియా. అంటే మనుషులను బలవంతంగా ఉద్యోగాలకు ఇస్తామో లేకపోతే ఇంకోటి ఆశ చూపించి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడం, వాళ్ళని వేరే మాఫియాకి అమ్మడం, లేదా వాళ్ళని ఒక ప్రాస్టిట్యూషన్ లేకుండా బలవంతంగా దించడం, అమ్మాయిల్ని లేదా చిన్న పిల్లల్ని బలవంతంగా ప్రాస్టిట్యూషన్ దించడం, లేదా వాళ్ళకి పార్ట్స్ ఏవైతే వాళ్ళకి ఆర్గన్స్ అవుతున్నాయో అవి బలవంతంగా తీసేసి అమ్ముకోవడం, వేరే దేశాల వాళ్ళకి వాటిని బలవంతంగా బానిసలాగా వాళ్ళని అమ్మేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి దేనికి వస్తాయంటే ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వస్తాయి. ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రావడం అంటే ఏమొస్తాయంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ గర్ల్. దీనికి మనకి ఏమొస్తాయంటే సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ మెన్, ఉమెన్ ఆర్ చిల్డ్రన్. అదేవిధంగా ఏమొస్తుంది దీనికి ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. ఇంకా ఏమొస్తుందంటే ఇంక్లూడింగ్ ప్రాస్టిట్యూషన్, దేవదాసీస్ లేదా దేవదాసీ సిస్టమ్స్, స్లావరీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి దేనికి వస్తాయంటే దీనికి వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ దగ్గరికి ఏమేమి వస్తాయంటే సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ మెన్, ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. మనుషులను లేదా మహిళలను లేదా పిల్లలను బలవంతంగా అమ్మడము, బలవంతంగా కొనడము, వారిని బలవంతంగా ప్రాస్టిట్యూషన్కి దించడము, వాళ్ళ యొక్క పార్ట్స్ని అమ్ముకోవడము, వాళ్ళని బలవంతంగా బెగ్గర్స్ లాగా మార్చేయడము, అదేవిధంగా వాళ్ళని దేవదాసీలాగా మార్చడము, లేదా వాళ్ళ చేత బానిస పని చేయించుకోవడం, స్లేవరీస్ లాగా వాళ్ళు మార్చడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ కిందకి వస్తాయి. మరి ఇటువంటిది ఒక పెద్ద సాంఘిక దురాచారం కాబట్టి ఒక పెద్ద సోషల్ ఇంజస్టిస్ కారణమవుతుంది. ఇక్కడ జస్టిస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రతి ఒక్కరు సమానంగా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ రావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాం? జస్టిస్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మనకి జస్టిస్ అనేది మనకి యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం మనకి ఏమిచ్చింది? జస్టిస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ జస్టిస్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ అని ఉంది. కాబట్టి ఈ సోషల్ జస్టిస్ అనేది మనం సాధించినప్పుడే ఇండియా విల్ బికమ్ ఏ సోషలిస్టిక్ స్టేట్. అదర్వైజ్ ఇలాంటి అనుకోండి అప్పుడు ఇండియా విల్ నాట్ బికమ్ ఏ సోషలిస్టిక్ స్టేట్. కాబట్టి ఈ సోషలిస్టిక్ స్టేట్ మన ఇండియాలో రావాలంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సోషలిజం డెమోక్రటిక్ సోషలిజం ఈ డెమోక్రటిక్ సోషలిజం అనేది రావాలంటే ఇటువంటి సాంఘిక దురాచారాలు ఉండకూడదన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్కి, ఎంపవర్మెంట్కి ఒక పెద్ద బ్యారియర్స్ లాగా తయారైపోతాయి, అడ్డంకులాగా తయారైపోతాయి. కాబట్టి వీటిని మనం తొలగించాలి. సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ మెన్, ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ఇన్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ప్రాస్టిట్యూషన్, దేవదాసి సిస్టమ్, స్లేవరీ సిస్టమ్, ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఆర్ బాండెడ్ లేబర్. ఫోర్స్డ్ లేబర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫోర్స్డ్ లేబర్ అంటే బలవంతంగా మనం వెట్టి చాకరీ చేసుకోవడం, లేదా బాండెడ్ లేబర్ అంటే వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థ. ఇప్పటికి కూడా మన దేశంలో చాలా చోట్ల ఫోర్స్డ్ లేబర్ కానీ బాండెడ్ లేబర్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఆర్ బాండెడ్ మీన్స్ కంపల్సరీ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్. ఫోర్స్డ్ లేబర్ మీన్స్ కంపల్సరీ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్ అంటే ఎటువంటి రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వకుండా, ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఇవ్వకుండా, ఎటువంటి డబ్బులు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ చేత బలవంతంగా పని చేయించుకుంటే దాన్ని ఏమంటే ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఆర్ బాండెడ్ లేబర్ అని చెప్పేసి అంటారు. కాబట్టి ఆర్టికల్ నెంబర్ 23 అనేది డైరెక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కాలేదు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అది కావాలంటే ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి దానికోసం ప్రత్యేకమైన చట్టాలు తీసుకురావాలి. మనకి ముందు ది సాలియెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాం. సమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఆర్ సమ్ ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ డైరెక్ట్లీ ఇండిపెండెంట్. సో అటువంటి వాటిలో ఏవైతే మనం డైరెక్ట్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ఫోర్స్ కాలేవో అటువంటి వాటివి మనం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తీసుకురావాలంటే చట్టాల ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. ఆర్టికల్ నెంబర్ 14 అనుకోండి అది డైరెక్ట్ ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది. కానీ ఆర్టికల్ నెంబర్ 17 అనుకోండి వాటి 17 అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ, అది డైరెక్ట్ ఎన్ఫోర్స్ కాదు. అది ఎన్ఫోర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక చట్టం అనేది తీసుకురావాలి. అందుకోసం 1955 లో మనకి అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. దాని 1976 లో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ అని చెప్పేసి దాన్ని అమెండ్ చేశారు. అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 23 ప్రకారం ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ ఫోర్స్డ్ లేబర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి అబాలిషన్
అబాలిష్ అవ్వాలంటే, ఎరాడికేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ 23 అనేది డైరెక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కాలేదు. అది కావాలంటే ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక చట్టం తీసుకురావాలి మనం చెప్తాం. ఆ చట్టం వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. 1956లో తీసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ యాక్ట్. ఆ ఫస్ట్ యాక్ట్ ఏంటంటే ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్. ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ 1956 అంటే అక్రమ మానవ రవాణా నిషేధ చట్టం 1956 అని చెప్పేసి 1956లోనే ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ 1956 అని చెప్పేసి ఒక చట్టం తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టాం. వీటితో పాటు బాండెడ్ లేబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాండెడ్ లేబర్ ఫోర్స్ లేబర్ సిస్టమ్ ఎరాడికేట్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరొక చట్టం తీసుకొచ్చింది. ఆ చట్టం పేరు బాండెడ్ లేబర్ అబాలిషన్ సిస్టమ్. బాండెడ్ లేబర్ అబాలిషన్ సిస్టమ్ 1976 తీసుకోవడం జరిగింది. వీటితో పాటే మిగతా కొన్ని యాక్ట్లు తీసుకొచ్చారు. అవి మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948, అదేవిధంగా ద కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యాక్ట్ 1970, ద కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యాక్ట్ 1970 అండ్ ద ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్, ద ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ 1976. సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వల్ల ఎనాక్ట్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. సో టు ఎరాడికేట్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ టు అబాలిష్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, Indian government has passed a law in 1956 with the name of Immoral Traffic Prevention Act 1956. Coming to the next one, to eradicate the bonded labor or forced labor from Indian society, Indian government has enacted a law or a act, that is Bonded Labor Abolition System Act 1976. సో 1976లోనే ఈ వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థను నిర్మూలించడం కోసం ఒక చట్టం అనేది రావడం జరిగింది. ఆ చట్టం పేరు ద బాండెడ్ లేబర్ సిస్టమ్ అబాలిషన్ యాక్ట్ 1976. వాటికంటే ముందే 1948లోనే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ యాక్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948 కనీస వేతనాల చట్టం అంటారు. ఈ మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో పనిచేసినటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఎవరుతున్నారో వాళ్ళు ఏజ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదా ఉమెన్ కానీ లేదా మెన్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి కనీస వేతనం అనేది మినిమం ఏజ్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారు అని పక్కన పెడితే కనీసం వాళ్ళు చేసినటువంటి వర్క్కి వాళ్ళు చేసినటువంటి వర్కింగ్ అవర్స్కి మినిమం ఏజ్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. అంతకంటే తక్కువ ఇస్తే ఆ ఇండస్ట్రీస్ మీద కేసు పెట్టే అవకాశం ఉండే విధంగా 1948లోనే ద మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948 రావడం జరిగింది. తర్వాత తీసుకోవడం జరిగింది వర్క్ వితౌట్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్. అయితే ఆర్టికల్ 24 ప్రకారం ఈ చైల్డ్ లేబర్ అనేది మనం ఎరాడికేట్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చట్టాలు తీసుకొచ్చింది, ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చట్టాలు తీసుకొచ్చింది, అవి ఏ ఇయర్లో తీసుకొచ్చాయి, వాటికి ఏమైనా రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయా అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, ఆర్టికల్ నెంబర్ 24. ఆర్టికల్ నెంబర్ 24 refers to that prohibition of employment of children, prohibition of employment of children in factories and etc. So article number provides that the prohibition of child labor in particular situations, in particular conditions, or in particular industries. So పిల్లలు అంటే మనకి డిఫైన్ చేస్తుందంటే who are below 14 years. 14 years లోపల ఉన్న వారిని కూడా మనం యాక్చువల్గా చిల్డ్రన్ అని భావిస్తాం. ఎందుకంటే the constitution of India as per article number 21A is provided a fundamental right to give the compulsory education up to 14 years. 14 years వరకు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీగా ఫ్రీగా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. సో 14 years వరకు వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ ఉండాలంటే దే మస్ట్ బి ఇన్ స్కూల్స్, వాళ్ళు స్కూల్స్లో ఉండాలి. కాబట్టి 14 years లోపల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మనం చిల్డ్రన్ గా పరిగణించాలి. అటువంటి చిల్డ్రన్స్ ని ఎవరైనా సరే ఒక పని కోసం ఇండస్ట్రీలో పెట్టుకోవడం లేదా ఒక ఇంట్లో పని చేయించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆర్టికల్ నెంబర్ 24 ప్రకారం ప్రొహిబిట్ చేయబడ్డాయి, నిషేధించబడ్డాయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అయితే ఈ యొక్క చైల్డ్ లేబర్ నిషేధించడం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఎలాంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చారు అనేది మనం చూస్తే కనుక ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ద చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి 1986లో చట్టం వచ్చింది అన్నమాట. ద చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1986లోనే ఇక బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిషేధిస్తూ నియంత్రిస్తూ ఒక చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ చట్టం పేరు ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1986 అని తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి 2016లో అమెండ్మెంట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. 1986 వచ్చినటువంటి యాక్ట్కి ఎప్పుడు అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు? 2006లో తీసుకోవడం జరిగింది. దాన్ని ఏమంటే మనం ద చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2016 అని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాము. ఓకేనా? అయితే ఇవి కాకుండా చైల్డ్ లేబర్ని మనము ప్రొహిబిట్ చేయడానికి ఇంకా ఏమైనా చట్టాలను తీసుకొచ్చాయని చెప్పేసి అంటే చాలా చట్టాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అవేంటంటే నెంబర్ 1 ఫస్ట్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యాక్ట్ 1938, ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యాక్ట్ 1938. తర్వాత మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948. అదేవిధంగా ద మైన్స్ యాక్ట్ 1952, ద మైన్స్ యాక్ట్ 1952. నెక్స్ట్ ద మర్చెంట్స్ షిప్పింగ్ యాక్ట్, ద మర్చెంట్స్ షిప్పింగ్ యాక్ట్ 1958. అదేవిధంగా ద ప్లాంటేషన్ లేబర్ యాక్ట్ 1951, ద ప్లాంటేషన్ లేబర్ యాక్ట్ 1951. Meanwhile, the Motor Transport Workers Act 1951, the Motor Transport Workers Act 1951. Meanwhile, Apprentice Act 1961, Apprentice Act 1961. The Beedi and Cigarette Workers Act 1966, the Beedi and Cigarette or Cigar Workers Act 1966 తీసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. అదేవిధంగా 2005లో పిల్లల కోసం బాలల హక్కుల కోసం యాక్ట్ రావడం జరిగింది. చైల్డ్ రైట్స్ యాక్ట్ 2005. In 1996, the Supreme Court directed the establishment of Child Labour Rehabilitation Welfare Fund, in which the offending employer should be deposited a fine of 20,000 rupees each for child employed by him. మనం గమనించినట్లయితే the major important acts that were enacted by Government of India relating to the children rights and children employment. The first one is the Employment of Children Act. The Employment of Children
1938 తీసుకొచ్చారు. తర్వాత ద మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948 వచ్చింది. తర్వాత ద ప్లాంటేషన్ లేబర్ యాక్ట్ 1951 వచ్చింది. ద మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ యాక్ట్ 1951 వచ్చింది. తర్వాత ద మైన్స్ యాక్ట్ 1952 వచ్చింది. తర్వాత ద మర్చెంట్స్ షిప్పింగ్ యాక్ట్ 1958 వచ్చింది. ఆ తర్వాత ద అప్రెంటిస్ యాక్ట్ 1961, ద బీడీ అండ్ సిగరెట్ వర్కర్స్ యాక్ట్ 1966 వచ్చింది. అదేవిధంగా 1986 లో వచ్చేసి ద ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యాక్ట్ 1986 లో వచ్చింది. దాని తర్వాత ఈ 96 లో వచ్చినటువంటి చట్టం ప్రకారం ఆ తర్వాత సుప్రీం కోర్టు దగ్గర వివిధ సందర్భాల ప్రకారం 1996 లో సుప్రీం కోర్టు ఒక రెగ్యులేషన్ అనేది ఒక గైడ్లైన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైనా సరే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఒక చైల్డ్ లేబర్ రిహాబిలేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. చైల్డ్ లేబర్ రిహాబిలేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఎవరైతే పిల్లల్ని పనులు పెట్టినారో అటువంటి యాజమాన్యం ఎవరైతున్నారో అటువంటి యాజమాన్యం ఒక్కొక్క పిల్లవాడి తరపున 20,000 రూపీస్ ఈ ఫండ్ కి యాడ్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే పిల్లల్ని పనులు పెట్టినారో అటువంటి వారు అటువంటి ఫ్యాక్టరీ ఓనర్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు ఒక్కొక్క పిల్లవాడి తరపున 20,000 రూపీస్ ఇక చిల్డ్రన్ రిలీఫ్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ కి అక్కడ జమ చేయాలి. అది తర్వాత గవర్నమెంట్స్ దాన్ని ఇక ఎవరైతే చైల్డ్ లేబర్స్ ఉన్నారో అటువంటి వారి యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం అది ఖర్చు పెట్టాలి, స్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టు 1996 లో గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ ఆధారం చేసుకుని మనం సమ్మరైజ్ చేసిన తర్వాత 2005 లో అల్టిమేట్ గా చైల్డ్ రైట్స్ యాక్ట్ 2005 రావడం జరిగింది. బాలల హక్కుల చట్టం 2005 అనేది రావడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం. కాబట్టి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా క్వశ్చన్ రాబోతుందంటే యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ చిల్డ్రన్ అంటే 14 ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు 14 ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వారిని ఎవరైనా సరే ఏ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళైనా సరే పనిలో పెట్టుకుంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక క్రైమ్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కేసు అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది. డెఫినెట్గా వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన పనిష్మెంట్ గురవుతారని మనం పెట్టుకోవాలి. ఇకపోతే చట్టాలు అనేది కొంచెం ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇయర్స్ ఇంపార్టెంట్. ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ 1938, అదేవిధంగా ద మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ 1948, ద ప్లాంటేషన్ లేబర్ యాక్ట్ 1951, ద మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ యాక్ట్ 1951, the Merchants Shipping Act 1958, the Mines Act 1952, Apprentice Act 1961, the Beedi and Cigar Workers Act 1966, అదేవిధంగా చైల్డ్ రైట్స్ యాక్ట్ 2005 వాటి ముందు అల్టిమేట్ అతిపెద్ద చట్టము ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 2016 లో అమెండ్ చేయడం జరిగిందని మనం పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ రైట్ అగైన్స్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. సో ఈ రైట్ అగైన్స్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనేది ఉమెన్ కి, చిల్డ్రన్ కి, మెన్ కి ఇటువంటి అక్రమ రవాణాల నుంచి ఇటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాల నుంచి ప్రొటెక్షన్ అనేది కల్పిస్తుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాటికి రిలేటెడ్ గా నేను చెప్పినటువంటి చట్టాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. Next fundamental right is right to freedom of religion. This is the fourth fundamental right provided by the Constitution of India. Right to freedom of religion అంటే మతపరమైనటువంటి స్వేచ్ఛను ప్రసాదించేది ఈ యొక్క హక్కు అన్నమాట. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్. ఇందులో మనకి ఆర్టికల్స్ ఏమైనా అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 25, 26, 27, 28 4 ఆర్టికల్స్ మనకి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ మతపరమైన హక్కు గురించి మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తాయి. ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనం ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైనా సరే మన ఇండియాలో వాళ్ళకు నచ్చిన మతాన్ని తీసుకోవడం, వాళ్ళకు నచ్చిన దేవుని పూజించుకోవడం, అదేవిధంగా వారి మతానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, వాటిని డెవలప్ చేసుకోవడం, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులను సంపాదించుకోవడం, అదేవిధంగా ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి అంశానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మతపరమైన టీచింగ్స్ చేయకుండా ఉండడం, మతం కోసం మతపరమైనటువంటి సంస్థల అభివృద్ధి కోసం ఎటువంటి బలవంతపు చందాలు వసూలు చేయకుండా ఉండడం, ఇలాంటి అంశాల గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తుందన్నమాట. దీంట్లో ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ నెంబర్ 25 మనం చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ నెంబర్ 25 మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 25 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ and free profession, practice and propagation of religion రైట్. ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ 25 మనకి ఏం చెప్తుంది క్లియర్ ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్. ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ ఈ టర్మ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్, అదేవిధంగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ప్రొఫెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్. 4 అంశాలు మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ రిలీజన్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇక్కడ మనం ఈ టర్మ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ మనకి అనేది క్లియర్గా అర్థమయ్యే అవకాశం మనకి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ 1 ఇక్కడ అర్థమయ్యే కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అనేది ఫస్ట్ వన్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం చెప్తుంటారు కదా, ఎవరైనా సరే తమ అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారం తమకు నచ్చినటువంటి రిలీజియన్ కానీ తమకు నచ్చినటువంటి గాడ్ని కానీ పూజించడం లేదా ఒక ఫెయిత్ని కలిగి ఉండడం అనేది మనం ప్రధానంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనకి లోపల ఏదైతే ఉంటుందో అదనమాట. ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టు మౌల్డ్ హిస్ రిలేషన్ విత్ గాడ్. తనకు నచ్చినటువంటి గాడ్ని తనకు నచ్చినటువంటి ఒక మతంతో ముడిపట్టి ఆ యొక్క తనకు అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారం పూజించడం ఏమంటారంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అనేది మనం పిలుస్తాం. సో ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ అనేది ఇక్కడ దేనికి దారితీస్తుందంటే ఇక్కడ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, మతపరమైన పరిస్థితులు మనం గమనిస్తే హిందూ మతంలో ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత క్రిస్టియన్ మతంలోకి మారడం, క్రిస్టియన్ మతంలో ఉన్న వాళ్ళు ముస్లిం మతంలోకి మారడం లేదా వేరే బౌద్ధంలోకి మారడం. అఫ్కోర్స్ బౌద్ధం కానీ జైనిజం కానీ సిక్స్ కానీ అదేవిధంగా వీళ్ళందరూ కూడా హిందువులుగా పరిగణించబడతారు. సో ఈ విధంగా వేరే మతంలోకి ట్రాన్స్లేట్ అవ్వడం అనేది మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 25 కింద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ కింద వస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ కింద మనము పుట్టినప్పుడు ఒక మతాన్ని ఒక దేవుని పూజిస్తే ఇక జీవితాంతం అదే నమ్మకం, అదే ఫెయిత్, అదే ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు నచ్చినప్పుడు అది ఏ మతమైనా సరే ఏ దేవుడైనా సరే మనం దాన్ని మార్చుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్ tells us inner feeling of or inner freedom of an individual to mold his relation with God. Inner feeling of an individual to mold his relation with God. తన యొక్క దేవుడు తన నమ్మేటువంటి దేవుడు లేదా ఒక మతం ఏదైతే ఉందో అది తనకి ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైట్ టు
రైట్ టు ప్రొఫెషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుంది రైట్ టు ప్రొఫెషన్ అంటే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వన్స్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ అండ్ ఫెయిత్ ఓపెన్లీ అండ్ ఫ్రీలీ. సో ఇక్కడ రైట్ టు ప్రొఫెషన్ అంటే ఏంటంటే కేవలం ఒక ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ కలిగి ఉండడమే కాదు, ఒక రిలీజియన్ పట్ల కానీ, ఒక గాడ్ పట్ల కానీ, లేదా ఒక రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ కి సంబంధించి కానీ మా మతం గొప్పది అని అనొచ్చు, కానీ ఇంకొక మతం గొప్పది కాదు అని మాత్రం అనకూడదు. మా దేవుడు గొప్పవాడు అనొచ్చు, కానీ మిగతా దేవుడు మంచివాళ్ళు కాదు, గొప్పవాళ్ళు కాదు అని మాత్రం అనకూడదు. కాబట్టి యూ ఆర్ గివెన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ టు ప్రాపగేట్ యువర్ రిలీజియన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వేస్. సో మీకు నచ్చిన పద్ధతిలో మీరు ప్రాపగేట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ టైం యూ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఎనీ రిలీజియన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఐడియాలజీస్, ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ దేర్ యాక్టివిటీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ కుడ్ బి. కొంతమంది చేస్తారంటే హిందువులు విగ్రహారాధన, వర్షిప్ ఆఫ్ ఐడియల్ అనేది, ఆ విగ్రహారాధన అనేది తప్పు అని, ఇలాంటి పూజలు, యజ్ఞాలు, ఇలాంటి రిచువల్స్ అని కూడా మూఢనమ్మకాలని, సూపర్స్టిషన్స్ అని వేరే మతాల వల్ల అవి క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటారు. అది రాజ్యాంగం అని మనకి చెప్పలేదు. సో నీ మతం గురించి నువ్వు ఎంతకైనా ప్రాపగేట్ చేసుకున్నావు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఎవరి మీద కూడా డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఈస్ ది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 25. సో ఆర్టికల్ 25 అంటే ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కన్సైన్స్, అంటే మనం అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారం ఎటువంటి మత విశ్వాసమైనా కలిగి ఉండొచ్చు, ఎటువంటి దేవుడిని పూజించవచ్చు. నెక్స్ట్ రైట్ టు ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఆ రిలీజియన్ కి సంబంధించి మనం ఏ విధంగా మనం దాన్ని వ్యక్తపరచుకోవచ్చు. రైట్ టు ప్రాక్టీస్, ఈ రోజు మనం చూసినామంటే హిందూ మతం చూసినట్లయితే హిందూ మతానికి సంబంధించి అనేక రకాల ధార్మిక సంస్థలు మనకు కనిపిస్తాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేది హిందూ మతానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కానీ అతిపెద్ద ధార్మిక సంస్థ, వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ హిందూస్. ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 26 ప్రకారం ఎవరైనా సరే తమ మతాన్ని ప్రాపగేట్ చేసుకోవడానికి, తమ మతానికి సంబంధించినటువంటి ఇతర యాక్టివిటీస్ నిర్వహించడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది అవసరం. ఆర్గనైజేషన్ అనేది లేకుండా ఆ యాక్టివిటీస్ అనేవి సక్సెస్ కాదు. ఆ నేపథ్యంలో మనకి ఆర్టికల్ 26 మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ రిలీజియస్ అండ్ చారిటబుల్ పర్పసెస్. ఇక్కడ చారిటబుల్ పర్పస్ అనేది పదం ఏంటంటే ఆ మతం తరపున ఎన్నో ధార్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవచ్చు. ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేది కేవలం ఒక రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా కాకుండా ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది, ఒక చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో విద్యా సంస్థలు, ఎన్నో హాస్పిటల్స్, ఎంతో మందికి అన్నదానం, అదేవిధంగా గో సంరక్షణ, ఇలాంటి అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా క్రిస్టియన్ మతానికి సంబంధించి కూడా అనేక మిషనరీస్ ఉన్నాయి. అనేక బైబిల్ మిషన్స్, క్రిస్టియన్ మిషనరీస్, ఇతర సంస్థలు అవన్నీ కూడా ఒకవైపు తమ క్రిస్టియానిటీని ప్రాపగేషన్ చేసుకుంటున్నా, ఇంకోవైపు సోషల్ సర్వీసెస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాయని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ హిందూ రిలీజన్, నాట్ ఓన్లీ క్రిస్టియన్ రిలీజన్, బట్ ఆల్సో అదర్ రిలీజన్స్. మిగతా మతాలు కూడా మన దేశంలో ప్రతి మతానికంటూ కొన్ని రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. వాటి ద్వారా తమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటారు అని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 26 లో మనకి ఏమేమి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, రిలీజియస్ అఫైర్లో ఏమేమి మనకి 4 ఐటమ్స్ మనకి ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. అవి ఏంటంటే రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ religious organizations and charitable organizations. Next one is right to manage its own affairs in matters in religion. Next one is right to own and acquire, ఇది important, right to own and acquire movable and immovable property, ఇది important మనకి. Next, right to administer such property in accordance with law. ఈవెన్ మనం గమనించుకుంటే ఫ్రీడమ్ టు మేనేజ్ రిలీజియస్ అఫైర్స్ అనే దాంట్లో మనకి 4 ఐటమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఒకటి రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్స్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్, అంటే మతపరమైనటువంటి సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అదేవిధంగా చారిటబుల్ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం మరియు వాటిని నిర్వహించుకోవడం, మెయింటైన్ చేసుకోవడం అనేది కూడా రైట్. అదేవిధంగా రైట్ టు మేనేజ్ ఇట్స్ ఓన్ అఫైర్స్ ఇన్ మ్యాటర్స్ టు రిలీజియస్ అఫైర్ ఇన్ రిలీజియన్, రైట్ టు మేనేజ్ ఇట్స్ ఓన్ అఫైర్స్ ఇన్ మ్యాటర్స్ టు రిలీజియన్, అంటే మతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలను కూడా సొంతంగా తామే నడుపుకోవడం, తామే మేనేజ్ చేసుకోవడం అనేది కూడా మనకి ఒక రైట్. అదేవిధంగా రైట్ టు ఓన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ 26 లో, రైట్ టు ఓన్ అండ్ అక్వైర్ మూవబుల్ అండ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. రైట్ టు ఓన్ అండ్ అక్వైర్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో ఒక రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత, ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత, ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న తర్వాత, దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకున్న క్రమంలో ఆ సంస్థ ద్వారా టు ఓన్ ఆర్ టు అక్వైర్ మూవబుల్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, సో స్థిరాస్తులను కానీ చరాస్తులను కానీ సంపాదించుకోవడం కూడా మనకి ఫండమెంటల్ రైట్ కిందకి వస్తుంది. ఈ రోజు మనకి మనం ముఖ్యంగా హిందూ మతానికి సంబంధించి చూస్తే ప్రతి గ్రామంలో ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది. ఆ టెంపుల్ని ప్రతి సంవత్సరం ఆ టెంపుల్కి సంబంధించి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడానికి, ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి, ప్రతి సంవత్సరం ఆ యొక్క దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి పూజా క్రతువులు, మిగతా వ్యవహారాలను చూసుకోవడానికి ఇంతకుముందు కొంతమంది దాతలు కొంత ల్యాండ్ని ఇవ్వడం జరిగింది, డొనేట్ చేయడం జరిగింది. వాటి మనం ఏమంటాం, దేవుడి మాన్యాలు అని చెప్పేసి అంటాం. ఆ దేవుడి మాన్యాలు అనేది ఏంటి, ఒక ప్రాపర్టీ, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఏ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. కాబట్టి ఈ దేవుడి మాన్యాలు అనేది అది వాటిని కౌలుకి ఇవ్వడం, ఆ కౌలుకి ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వచ్చే డబ్బులు దేవాలయ నిర్వహణకి, పూజల కోసం ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంటుంది. తర్వాత ప్రతి మతానికి సంబంధించి కానీ, లేదా టెంపుల్కి సంబంధించి కానీ, లేదా ఒక మఠానికి సంబంధించి కానీ కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్స్ ఏర్పడిన తర్వాత, ఒక ధర్మకర్తల మండలి అనేది ఏర్పడిన తర్వాత, ప్రతి దేవాలయానికి ఒక ట్రస్ట్ బోర్డు అనేది ఏర్పడిన తర్వాత, ఆ ట్రస్ట్ బోర్డు ద్వారా దాతల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆస్తి కానీ, లేదా దానధర్మాలు కానీ, లేదా సొంతంగా వీళ్ళే భూములు కొనుక్కోవడం, లేదా బిల్డింగ్స్ కట్టుకోవడం, ఇతర కార్యక్రమాలు చేయడం, ఇదంతా అంటే మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ, ఏ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ సొంతం చేసుకోవడం, కొనడం, వాటిని ఇలా చేసి నిర్వహించుకోవడం, ఇదంతా మనకి దేనికి వస్తుందంటే ఫండమెంటల్ రైట్ కిందకి వస్తుందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి. అండ్ రైట్ టు అడ్మినిస్టర్ సచ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ అకార్డింగ్ విత్ రిలీజియన్, అంటే అంతేకాకుండా కేవలం అలాంటి ఆస్తులను పొందడమే కాకుండా అటువంటి ఆస్తుల మీద వీళ్ళు ఒక పరిపాలనపరమైనటువంటి 27 మనకి ఏం చెప్తుందంటే చెప్తుంది, పూజకుడు అనేది మనకి ఆర్టికల్ 27 మనకి క్లియర్గా చెప్తుంది అన్నమాట. అంటే భక్తితో వారి ఇష్టపూర్వం ఇచ్చేటువంటి కానుకలు లేదా పూజల కోసం చెల్లించే ఫీజులు ఇవి మినహాయించి వారి చేత బలవంతంగా ఈ వసూలు చేసుకోవడం అనేది రాంగ్ అని చెప్పేసి మనకి రాజ్యాంగం చెప్తుంది. సో అది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 27. ఆర్టికల్ 27 మనకి ఏం చెప్తుందంటే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ టాక్సేషన్ for promotion of a religion, from promotion of a religion, freedom from taxation from promotion of a religion అని చెప్పి మనకి చెప్తుంది. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరు కూడా దిస్ ప్రొవిజన్
స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిట్స్ ఓన్లీ లెవీ ఆఫ్ ఎ ట్యాక్స్ అండ్ నాట్ ఎ ఫీ. ఇక్కడ మనం ఈ లైన్ ఒకటి గమనించడం సరిపోతుంది అన్నమాట. దిస్ ప్రొవిజన్ ప్రొహిబిట్స్ ఫోర్సబుల్ ట్యాక్స్ నాట్ ఫీ. అంటే ఇక్కడ ఫీజులు విధించడం అనేది ప్రొహిబిట్స్ టు లెవీ ఫోర్సబుల్ ట్యాక్స్ నాట్ టు లెవీ ఫీ. ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆర్టికల్ 27 is strictly prohibiting to levy the forcible tax on devotees, and it is not prohibiting to collect fees for a particular type of puja methods. ఇది మనకి ఏం చెప్తుందంటే బలవంతంగా ఆ యొక్క రిలీజియన్ యొక్క ప్రమోషన్ కోసం డెవలప్మెంట్ కోసం డివోటీస్ మీద లేదా ఎవరైతే బిలీఫ్ కలిగి ఉన్నారో అటువంటి వారి మీద బలవంతంగా చందాలు వసూలు చేయడం అనేది ప్రొహిబిట్ చేయబడింది. కాబట్టి మేము పలానా గుడి కడుతున్నాం, మీరందరూ ప్రతి ఒక్కరు ₹1,00,000 ఇవ్వాల్సిందే అని ఆ విధంగా బలవంతంగా ట్యాక్స్ చేయడం అనేది రాంగ్ రాజ్యం ప్రకారం. కానీ ఫీజులు కలెక్ట్ చేయడం అనేది మాత్రం రైట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది. మనం గుడికి వెళ్ళమనుకోండి, అర్చనకు ఒక ₹10, స్పెషల్ దర్శనకు ఒక ₹10 లేదా అభిషేకానికి ఒక ₹100 ఇలా ఉంటాయి. మన తిరుమలకి వెళ్ళమనుకోండి, ఫ్రీ దర్శనం ఉంటుంది, స్పెషల్ దర్శనం 300 ఉంటుంది, ఇంకా మన VIP దర్శనం ఉంటుంది, ఏదైనా ఒక పూజకు హాజరు కావడం ₹1,000 ఇలా ఉంటాయి. కాబట్టి అవి మన పూజలలో పాల్గొంటున్నందుకు మనం తెలిసింది కాబట్టి అటువంటి ఫీజులు మాత్రం కాన్స్టిట్యూషనల్. దేవాలయంలో కానీ, చర్చిలో కానీ, మసీదులో కానీ ఆయా రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా, ఆయా ట్రస్ట్ ద్వారా, ఆయా ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు ద్వారా అడాప్ట్ చేయబడి పెట్టిన పూజలు అవుతాయో వాటికి సంబంధించి మనకు ఫీజు కట్టడం అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎంత ఫీజు కట్టాలి, ఎంత ఫీజు ఉండాలి, అది భారం అవుతుందా, భారం కాదని. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ అటెండింగ్ రిలీజియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే మతపరమైనటువంటి అంశానికి సంబంధించి మనం బలవంతంగా ఒక అంశం మీద హాజరు కావాలా వద్దని దాని మీద మనకి చెప్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయంటే 4 ఉన్నాయి. ఒకటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హోలీ మెయింటైన్ బై ద స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నమాట. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాదు, అదే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ బై ది స్టేట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద స్టేట్ అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిసీవింగ్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్. ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 20 మనకి ఏం చెప్తుంది, ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ అటెండింగ్ ద రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే ఇక్కడ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి ఏమవుతున్నాయో ఏదైనా మనకి ఒక పాఠశాల, ఒక విద్యాలయం, ఒక పాఠశాల, ఆ పాఠశాలలో మతపరమైనటువంటి టీచింగ్ చేయకూడదని మనకి తెలియచ్చు. ఏమిటంటే అటువంటి రిలీజియస్ టీచింగ్స్ ఏమవుతున్నాయో అటువంటి రిలీజియస్ టీచింగ్స్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిట్ చేయబడ్డాయి. ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ వర్ మెయింటైన్ బై ది స్టేట్, ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ వర్ హోలీ టోటల్గా గవర్నమెంట్ చేత నడపబడేటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్ వాటి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ బై ద స్టేట్, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి పాఠశాలలు అండ్ కాలేజెస్, అండ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద స్టేట్, ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందినటువంటి పాఠశాలలు, అదేవిధంగా ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం పొందిన ఎయిడెడ్ స్కూల్స్, వీటిలో రిలీజియస్ టీచింగ్స్ అనేది నిషేధం. కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానీ, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్లో కానీ, గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేసిన స్కూల్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ గుర్తింపు పొందిన అన్ని పాఠశాలలు కానీ ఈ రిలీజియస్ టీచింగ్స్ అనేవి ప్రొహిబిట్ చేయబడ్డాయి. కానీ ఒక ధార్మిక సంస్థ చేత, ఒక రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ చేత నడపబడే పాఠశాల మాత్రం రిలీజియస్ టీచింగ్స్ అనేవి పర్మిట్ చేయబడతాయి. టీటీడీ అనేది ఒక ధార్మిక సంస్థ, దాని ద్వారా నడపబడే కాలేజీలో, స్కూల్స్లో వాళ్ళు మాత్రం చెప్పుకుంటారు. క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ద్వారా ఏర్పడిన సంస్థలు కూడా వాళ్ళు క్రిస్టియన్ బోధిస్తారు. సో ఈ విధంగా ఒక రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఏర్పడిన స్కూల్స్లో మాత్రమే రిలీజియస్ టీచింగ్స్ అనేది పర్మిషన్ ఉంటుంది. మిగతా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కానీ, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్లో కానీ, ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ గుర్తింపు పొందిన Coming to the next fundamental right, 5th one, cultural and educational rights. సో ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ కిందకి మనం ఏమి ఆర్టికల్స్ వస్తాయంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 29 అండ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 30 ఈ రెండు మనకి ఇందులో వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ 5th ఫండమెంటల్ రైట్ ఏదైతే ఉందో కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్ అనేవి ఇది సాధారణంగా మైనారిటీస్ కోసం ఉద్దేశించింది. దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈజ్ మెయిన్లీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ సచ్ ఫర్ మైనారిటీస్. అయితే కంప్లీట్గా మైనారిటీస్ కోసం మాత్రమే కాదు, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే. ఇక్కడ మనకి ఈ ఆర్టికల్ లేదా ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది మైనారిటీలకు సంబంధించిన చెప్పి చెప్పుకున్నాం. అయితే మనం కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద టర్మ్ మైనారిటీ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ in our India today, minorities can be classified or can be recognized into 2 categories. There are 2 types of minorities in India. So coming to the first one, minority. The term minority is not mentioned in the constitution, and minorities are of 2 types in India. One, religious minorities and linguistic minorities. Second one, linguistic minorities. Okay, to recognize religious minority, the criteria is the unit that has taken to as a criteria for recognizing religious minorities country. Religious minorities are recognized all over country, but to recognize the linguistic minorities, the unit which is used to be as a criteria is state, means state government. So we can see the linguistic minorities are recognized within the territory of state. Religious minorities can be seen within the territory of India. There are 2 types of minorities, religious minorities and linguistic minorities. Linguistic minorities can be seen within the territory of state. మనము ఈ భాషాపరమైన మైనారిటీలు ఎవరున్నారో వాళ్ళని రాష్ట్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం డివైడ్ చేస్తాం, క్లాసిఫై చేస్తాం. అదే రిలీజియస్ మైనారిటీస్ అనే వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళని మనము కంట్రీ నేషన్ వైడ్గా, నేషన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకొని మనం వాళ్ళని డివైడ్ చేస్తాము. ఓకే, కాబట్టి మనకి ఈ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ అనేది మనము మన యొక్క దేశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువులు తప్ప మిగతా ముస్లిమ్స్ కానీ, క్రిస్టియన్స్ కానీ, ఇతర పార్టీస్ కానీ ఎవరున్నారో, బౌద్ధిస్ట్ కానీ, జైన్స్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. కాబట్టి సాధారణంగా వాళ్ళు మనము మైనారిటీలు, ఎలాంటి మైనారిటీలు, రిలీజియస్ మైనారిటీలు మనం చెప్తాం, మతపరమైన మైనారిటీలు. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏమైనా అంటే మతపరమైన మైనారిటీలను గుర్తించడానికి దేని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు? టు రికగ్నైజ్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ విచ్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ క్రైటీరియా అన్నప్పుడు మనం దేని తీసుకోవాలి? దేశం మొత్తాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి. ఇంకొక క్వశ్చన్ మనకి ఏమనవచ్చు, టు రికగ్నైజ్ ద లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఇన్ ఇండియా
విచ్ ఇస్ ది ఫండమెంటల్ క్రైటీరియా. సో భాషాపరమైన మైనారిటీలను మనం గుర్తించాలంటే దేన్ని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం దేని ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి, స్టేట్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి. కాబట్టి మనకి ఇంకొక అంశం మనకి ఏమర్థం అవ్వాలి, రిలీజియస్ మైనారిటీస్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ కనిపిస్తారంటే ఆల్ ఓవర్ కంట్రీ కనిపిస్తారు. బట్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అనే వాళ్ళు స్టేట్ మారుతుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్మోస్ట్ అందరూ తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్, తెలుగు మాట్లాడతారు. ఇక్కడ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఎవరు ఉంటారు, ఎవరైతే రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చారో, ఎవరైతే గుజరాత్ నుంచి వచ్చి స్థిరపడ్డారో వాళ్ళు ఇక్కడ మైనారిటీ అవుతారు. అంటే గుజరాతీలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడేది గుజరాతీ చాలా తక్కువలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మన ఏపీలో గుజరాతీలు లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్. అట్ ద సేమ్ టైం అదే తెలుగు వాళ్ళు వెళ్ళి గుజరాత్లో సెటిల్ అనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గుజరాతీ, బట్ మనం తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు పీపుల్ ఏమవుతారంటే అక్కడ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అవుతారు. అర్థమవుతుంది. కాశ్మీరీలు ఉన్నారనుకోండి, ఈ కాశ్మీర్లో వచ్చి తమిళనాడు సెటిల్ అనుకోండి కొంతమంది, అప్పుడు తమిళనాడులో ఆ కాశ్మీర్లను ఏమంటారంటే లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అంటారు. అర్థమవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఈ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అనే వాళ్ళు స్టేట్ని బట్టి మారుతూ ఉంటారు. ఎవరు మాత్రం స్టేట్ బట్టి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భాష వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. డిస్టింక్ట్ లాంగ్వేజ్, స్క్రిప్ట్, వాట్ ఆర్ ద కల్చర్ దే ప్రాక్టీస్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రీడమ్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ అండ్ టు కన్సర్వ్ దెమ్. కాబట్టి అట్లా రైట్ వాళ్ళకి ఇవ్వబడింది అట్లా 29 ప్రకారం అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే అట్లా 29 మరొక విషయం ఏం చెప్పుకోవాలంటే నో సిటిజన్ shall be denied admissions into the school education on the grounds of race, religion, sex, caste and whatever it could be. Article number 29(2) మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఏం చెప్తుందంటే no citizen is denied admission into the school on the grounds of race, religion, sex, caste, place of birth ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి మనం ఏం చెప్తుంది, మైనారిటీకి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి, వాటిని కాపాడుకోవచ్చు అని చెప్పాం. అలాగని చెప్పేసి వాళ్ళకున్నటువంటి భాష లాంగ్వేజ్ బేస్లో కానీ అదేవిధంగా రిలీజియన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఎవరిని కూడా ఒక పాఠశాలకి అడ్మిషన్ లేకుండా డినై చేసే అధికారం ఎవరికి లేదని చెప్తుంది ఆర్టికల్ నెంబర్ 29(2). అంటే నో సిటిజన్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ డినైడ్ అడ్మిషన్ ఇంటూ ఎనీ స్కూల్ ఆన్ ది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రేస్, రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్, సెక్స్ వాట్ మే బి. కాబట్టి ఏ ఒక్కరిని కూడా నువ్వు పలానా మతానికి చెందిన మైనారిటీవి, నువ్వు పలానా భాషకు చెందిన మైనారిటీ అని చెప్పేసి ఎవరిని కూడా స్కూల్లో చేర్చుకోకుండా తిరస్కరించే అధికారం ఎవరికి లేదు. ఉదాహరణకి శ్రీ చైతన్య నారాయణ స్కూల్స్ అనుకుందాం. సో అక్కడ నేను ఒక అడ్మిషన్ కోసం వెళ్ళాను, నేను ఒక ముస్లిం, అంటే నేను ముస్లిం అంటే ఐ ఆమ్ ఏ రిలీజియస్ మైనారిటీ, కాబట్టి నువ్వు ఒక మైనారిటీవి, సో నీకు నేను అడ్మిషన్ ఇవ్వను అని చెప్పి ఆ స్కూల్స్కి రిజెక్ట్ చేసే అధికారం 29(2) ప్రకారం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఒక డిస్టింక్ట్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏదైనా మైనారిటీకి సంబంధించిన ఒక లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాను. నేను గుజరాతీ, పంజాబీ, నేను ఒక కాశ్మీరీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాను. కాశ్మీరీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాను. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెటిల్ అయ్యాను, బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్కి నేను జాయిన్ అవ్వాలి వెళ్ళాను. కానీ నేను కాశ్మీరీ మాట్లాడాను కదా, సో నేను కాశ్మీరీ మాట్లాడుతాను కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను మైనారిటీ, లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ కదా, కాబట్టి నువ్వు ఆ భాష మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి నీకు స్కూల్ అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అని చెప్పడానికి ఆ స్కూల్కి అథారిటీ లేదు. కాబట్టి ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ నెంబర్ 29(2) ఏంటి? ఆర్టికల్ నెంబర్ 29(2) నో సిటిజన్ ఈస్ డినైడ్ అడ్మిషన్ ఇంటూ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ maintained by the state or receiving aid from the state or recognized by the state on the grounds of religion, caste or language. ఇక్కడ మనకి ప్రధానంగా 4 అంశాలు చెప్తారు అన్నమాట. ఏంటి? రిలీజియన్, రేస్, caste or language. కాబట్టి ఇక్కడ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అది ఎలాంటిది అయి ఉండాలి? either it is maintained by గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్స్, either it is granted aided by the governments, అంటే ప్రభుత్వం యొక్క సహాయం పొందేటువంటి ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు కానీ, లేదా రికగ్నైజ్డ్ బై ది స్టేట్, ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలలు ఏవి అటువంటి పాఠశాలలు ఏవి కూడా ఏ ఒక్కరికి అడ్మిషన్ ఇవ్వకుండా భాషాపరమైన మైనారిటీలు లేదా మతపరమైన మైనారిటీ అని చెప్పేసి డినై చేసే అధికారం ఎవరికి లేదు. 30 మనకి రైట్ నెంబర్ 30 మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ నెంబర్ 30 మనకి ఏం చెప్తుందంటే రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ ఆర్టికల్ నెంబర్ 29 ప్రకారం ఎవరైనా సరే మైనారిటీకి సంబంధించిన అడ్మిషన్స్ కనుక రిజెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక ప్రొవిజన్ కూడా రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది. అదేంటంటే రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ ఆర్ అడ్మినిస్టర్ దర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మైనారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో, లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ కానీ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ కానీ ఉన్నారో వాళ్ళే సొంతంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఈ యొక్క మైనారిటీ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ఆల్ మైనారిటీస్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రీడమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్. కాబట్టి సొంతంగానే వాళ్ళు ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసుకొని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా మైనారిటీస్ తమ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తామే ఫామ్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు అని మనకు చెప్తున్నాం. మరి అటువంటి మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 4 types. 1, the minority education institutions which are recognized by the state and not receiving aid from the government. అంటే ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొంది ఉంటాయి కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ఎయిడ్ వాటికి రాదు, అంటే ఆర్థిక సహాయం రాదు అటువంటివి. అండ్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద స్టేట్ అండ్ రిసీవింగ్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్. ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందడం మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం కూడా పొందుతుంటాయి. అవి 2 రకం పక్షాలు. ఇక థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద స్టేట్ అండ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందవు కానీ అదేవిధంగా ప్రభుత్వం చేత ఎటువంటి ఎయిడ్ కూడా వాటికి అందదన్నమాట. అటువంటివి 3 రకాల మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి ద మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద స్టేట్ బట్ నాట్ రిసీవింగ్ ఎనీ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. అంటే అక్కడ ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొంది ఉంటాయి కానీ వాటి ఎటువంటి ఫండ్ అనేది గవర్నమెంట్ రాదు. సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి ద మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో విచ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. కాబట్టి ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందడం మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సహాయం పొందేటువంటి పాఠశాలలు, మైనారిటీ పాఠశాలలు. ఇక థర్డ్ వచ్చేసి నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ నాట్ రిసీవింగ్ ఎనీ ఫండ్, ఎనీ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందకుండా, ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం పొందకుండా ఉండేటువంటి పాఠశాలలు. అయితే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 కేటగిరీస్ లో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఉంది కాబట్టి గుర్తింపు ఇవ్వడంలో కానీ ఎయిడ్ ఇవ్వడంలో కానీ ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్
మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. బట్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ది థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మనం చెప్పిన మొదటి రెండు పాఠశాలలో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవచ్చు. ఏ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవచ్చు? మెయింటెనెన్స్ లో కానీ, టీచర్స్ కి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ విషయంలో కానీ, టీచర్స్ కి సంబంధించిన స్కూల్స్ కి సంబంధించిన సిలబస్ విషయంలో కానీ, డిసిప్లిన్ విషయంలో కానీ, శానిటేషన్ విషయంలో కానీ, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ విషయం, ఇలాంటి అన్ని విషయాలు కూడా ఫస్ట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్లో గవర్నమెంట్ అనేది ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు. కానీ థర్డ్ కేటగిరీలో మాత్రం గవర్నమెంట్ అనేది ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడానికి లేదు. ఎందుకంటే వాటికి ప్రభుత్వం మీద పర్మిషన్ ఉండదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఎటువంటి అర్హత కూడా రాదు. కాబట్టి మనం ఆ విధమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది మనకి తెలిసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ వన్ మోర్ ఫండమెంటల్ రైట్, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్. మనం చూసినట్టయితే లాస్ట్ వన్ 6th ఫండమెంటల్ రైట్, దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడియస్. కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడియస్, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడియస్, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడియస్. దీన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు అని చెప్పేసి అంటాం. రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఎందుకు దీన్ని రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు అంటే దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద రైట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అని అనుకుంటామంటే ఆర్టికల్ 32 అనేది ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టు ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే వాటికే ఇది రైట్ అన్నమాట. అంటే రెమెడియస్, కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడియస్, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడియస్, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడియస్. దీన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు అని చెప్పేసి అంటాం. రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఎందుకు దీన్ని రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు అంటే దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద రైట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అని అనుకుంటామంటే ఆర్టికల్ 32 అనేది ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టు ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే వాటికే ఇది రైట్ అన్నమాట. అంటే ప్రాథమిక హక్కులు ఎప్పుడైనా వైలేట్ అయితే ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ రైట్ అనేది ఒక వెపన్ లాగా మనకి యూస్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ఏ ప్రొటెక్షన్ లేయర్ టు ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, రిమైనింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రొటెక్షన్ లేయర్ టు ది రిమైనింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇట్ సేఫ్ గార్డ్స్ రిమైనింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇట్ సేఫ్ గార్డ్స్ అంటే మిగతా వాటికి ఒక పరిరక్షకంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్ సేఫ్ గార్డ్ రిమైనింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీన్స్ దీని యొక్క బ్రాడర్ మీనింగ్ ఏంటంటే whenever the fundamental rights are not implementing properly by the government or whenever the fundamental rights are violating, then Article 32 provides a authority, or when fundamental rights are violating by the governments, then Article 32 provides a power to the Supreme Court to issue some special orders which we call writs to implement fundamental rights. Again I am repeating, whenever the fundamental rights are violating, then Article 32 provides a power to the Supreme Court to issue some special orders which we call them as writs to implement the fundamental rights, to safeguard the fundamental rights. So మనకి ఇక్కడ who is the safeguard, who safeguards fundamental rights? Is a basic question. Who safeguards fundamental rights? Answer is nothing but Supreme Court or High Court. Supreme Court మరియు High Court fundamental rights ని సేఫ్గార్డ్ చేస్తాయి. ముఖ్యంగా Supreme Court. అయితే Supreme Court కి ఆ fundamental rights ని సేఫ్గార్డ్ చేసేటువంటి పవర్ ఎలా వస్తుందంటే యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 32. కాబట్టి ఆ సేఫ్గార్డ్ చేసేటువంటి పవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పవర్ అనేది మనకి ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం వస్తుందని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందువల్ల ఆర్టికల్ 32 మనము ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఏ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రైట్ టు ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. It is the heart and soul of fundamental rights. It is the protection layer of fundamental rights. It safeguards fundamental rights finally. Kabatti, as per article number 32, Supreme Court is given more power. Supreme Court is given more power to issue special orders. To issue special orders to implement fundamental rights. These special orders are known as writs. 5 types of writs are being issued by the Supreme Court of India. Habeas corpus writ, prohibitionary writ, certiorari writ, co-warrant writ and mandamus writ. There are 5 types of writs. There are 5 types of special orders that issued by Supreme Court and High Court to safeguard fundamental rights. Aventante habeas corpus writ, mandamus writ, prohibitionary writ, certiorari writ and co-warrant writ. These 5 types of special orders, what we call them writs, are giving more powers to Supreme Court to safeguard fundamental rights. That's why it is known as heart and soul of fundamental rights అని చెప్తాం. అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ 32 మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అంటే రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 32 అనేది ఒకటి లేకపోతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఈ పార్టీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉండేవో లేవో కూడా చెప్పడం కష్టము. ఎందుకంటే మనకి యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 13(4) ప్రకారం పార్లమెంట్ కి ఒక పెద్ద అథారిటీ, ఒక పవర్ అనేది ఒక రైట్ అనేది ఇచ్చారు. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ పార్ట్ అయినా అమెండ్ చేసేటువంటి పవర్ మనకి ఆర్టికల్ నెంబర్ 13(4) ప్రకారం ఎవరికి ఇచ్చారు? పార్లమెంట్ ఇచ్చారు. అయితే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే 13(4) ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ పార్ట్ అయినా పార్లమెంట్ అమెండ్ చేయలేనప్పుడు అది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ని దెబ్బతీయకుండా ఉండాలి అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి దాని ప్రకారం 13(4) ప్రకారం ఈవెన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని కూడా అమెండ్ చేసేటువంటి అధికారం పార్లమెంట్ కి వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఆర్టికల్ నెంబర్ 32 కనుక లేకపోతే ఈ పార్టీకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండేవో లేవో లేదంటే యాక్చువల్గా యాడ్ చేసేవాళ్ళు తీసేవాళ్ళు మనం చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే ఈ 32 ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు ఒక పెద్ద అధికారం వస్తుంది. ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే లేదా స్టేట్ లో అంతర్భాగంగా చెప్పిన ఏ పార్టీ అయినా సరే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి కనుక వైలేట్ చేసినట్లయితే ఇమీడియట్ గా సుప్రీం కోర్టు దాని మీద జోక్యం చేసుకుంటుంది. జోక్యం చేసుకునే కాకుండా ఆ సంబంధిత అంశానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆజ్ఞలు జారీ చేస్తాయి. మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు చేయడం లేదు, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు, అలా ఎందుకు మొత్తం చేసి ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వైలేట్ కాకుండా చూస్తుంది. ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దెబ్బతినకుండా ఉండేలా చూస్తుంది. కాబట్టి 32 ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు అథారిటీ వచ్చింది. కాబట్టి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎవరు ఏమి చేయలేరు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎవరు టచ్ చేయలేరు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ యొక్క స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవరు దెబ్బతీయలేరు. అలా దెబ్బతీయలేనటువంటి సిచువేషన్ దేని ద్వారా వస్తుందంటే సుప్రీం కోర్టు ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు కాకపోతే ఎలా వస్తుందంటే ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం వస్తుంది. కాబట్టి ఆర్టికల్ 32 రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు, కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ ఏది ఉందో దాన్ని మనం హక్కులకే హక్కు అని అంటాం. ప్రాథమిక హక్కులకు దాన్ని మనం ఆత్మ మరియు హృదయం అని చెప్పేసి చెప్తున్నాము. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ యాక్ట్, రైట్, ఆర్టికల్ 32.
Hi viewers, welcome to Achievers Academy. This is Sri Ramchandra. In this video, we discuss in detail about writs of our Indian Constitution. In examination point of view, the concept of writs is very important. One question must be expected from this area. The concept of writs belongs to the fundamental rights. The third part of our Indian Constitution deals with fundamental rights. And the third part is described as the Magna Carta of Indian Constitution. Why? Because the third part deals with fundamental rights, and fundamental rights are meant for the promoting the idea of a political democracy. The main theme of fundamental rights is the political democracy. The main objective of fundamental rights is to promote the idea of political democracy, not economical democracy, not social democracy. The main objective of the fundamental rights is to promote the idea of political democracy. Fundamental rights యొక్క main objective ఏంటంటే పొలిటికల్ డెమోక్రసీ, రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం అనే లక్ష్యాన్ని సాధించడం. ఈ రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం, పొలిటికల్ డెమోక్రసీ అనే లక్ష్యాన్ని సాధించడంలోని భాగంగా మనకి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ వస్తుంది, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ వస్తుంది, ఇంకా మిగతా హక్కులు కూడా మనకు అందులో వస్తాయి. అయితే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయి, ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్లోకి వస్తాయి, దానికంటూ ఒక మిషనరీ ఉందా అని మనం ఒకసారి గమనిస్తే, ఏ మీర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈజ్ యూజ్లెస్, ఈజ్ వర్త్లెస్, ఈజ్ మీనింగ్లెస్ అన్లెస్ a systematic mechanism is not provided to enforce the fundamental rights. If a systematic machinery is not provided for the establishment of fundamental rights or for the enforcement of fundamental rights, then the mere declaration of fundamental rights is useless. Fundamental rights ని మనము కాపాడుకోవడానికి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనము సరిగా అమలు చేసుకోవడానికి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనము ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియలాగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన మిషనరీ లేకపోతే, ఒక యంత్రాంగం అనేది లేకపోతే, ఒక వ్యవస్థ అనేది లేకపోతే ప్రాథమిక హక్కులన్నీ కూడా నిష్ఫలమైపోతాయి, ఉపయోగం లేనిలాగా అయిపోతాయి. కాబట్టి ఫండమెంటల్ రైట్స్ నీడ్ ఏ సిస్టమాటిక్ మిషనరీ to implement them properly. Fundamental rights అని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే ఒక వ్యవస్థ అవసరం. ఈ సిస్టమాటిక్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ టు బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండాలి. దట్ సిస్టమాటిక్ ప్రొవిజన్ విచ్ కెన్ ఎన్ఫోర్స్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 32. ఆర్టికల్ 32 డీల్స్ విత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. మనకి ఎప్పుడైనా హెల్త్ బాగలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ బికమ్ ఇల్, దెన్ వీ గో టు డాక్టర్, అవర్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డాక్టర్ దగ్గర మనం వెళ్తాం. డాక్టర్ ఇచ్చేటువంటి మెడిసిన్స్, ప్రిస్క్రిప్షన్స్ బట్టి మనం రికవర్ అవుతాం. మరి ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా ఎన్ఫోర్స్ కాకపోతే మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేది క్వశ్చన్. మనకి హెల్త్ బాగలేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తామో, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రాకపోతే, ఎన్ఫోర్స్ కాకపోతే, అవి వైలేట్ అయితే మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేది ప్రశ్న. సో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనే విషయాలు కూడా మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆర్టికల్ 32 లో ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 32 రెఫర్స్ టు
that right to constitutional remedy or right to constitutional remedies. మనకి హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఏ విధంగా అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామో అదే విధంగా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ వయలేటింగ్, దెన్ ఆర్టికల్ 32 provides us some provisions or some rights to go to the Supreme Court or High Court. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది మనకి వైలేట్ అయితే మనం ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళచ్చు అంటే సుప్రీం కోర్ట్ కానీ హై కోర్ట్ కానీ మనం వెళ్ళచ్చు అనేటువంటి మనకి తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం రైట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆర్టికల్ 32 గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఆర్టికల్ 32 provides right to constitutional remedies. రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమిడియస్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఆర్టికల్ 32 అనేది రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు గురించి మాట్లాడుతుంది. అంటే మనకి ఆర్టికల్ 32 అనేది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ లాగా పనిచేస్తుంది. ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ 32 ద్వారా మనము ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వైలేట్ అయినప్పుడు మనం నేరుగా సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళవచ్చు. ఆర్టికల్ 32 provides a right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights if they are violated. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి వైలేట్ అయినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కావాలని చెప్పేసి మనం నేరుగా సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళవచ్చు. ఫస్ట్ కండిషన్ ఆర్టికల్ 32 ద్వారా మనం నేర్చుకుంది. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 32 లో ఉన్నటువంటిది then the Supreme Court will issue a special order or a written order which we call it is writ to enforce fundamental rights. అప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అయితే వైలేట్ అవుతున్నాయో వాటిని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తీసుకురావడానికి, వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకురావడానికి అప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ కొన్ని రిటర్న్ రిట్స్ అనేవి ఇష్యూ చేసింది, కొన్ని రిటర్న్ ఆర్డర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేసింది. అంటే రాతపూర్వకమైనటువంటి కొన్ని ఆజ్ఞలు అనేవి సుప్రీం కోర్ట్ అనేది జారీ చేస్తుంది అని మనకి ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ మనకి ఆర్టికల్ 32 చెప్తుంది. ఇక ఆర్టికల్ 32 మనకి థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే the parliament has given the power to empower any court other than Supreme Court and High Court. The parliament has the power to empower any court other than Supreme Court and High Court to issue writs. In general, right now in India, both Supreme Court and High Court have the authorities, have the powers to issue writs. As per Article 32, Supreme Court has the power to issue writs, as well as per Article 226, the High Court has the power to issue writs. Present Article 32 ప్రకారం Supreme Court, Article 226 ప్రకారం High Court writs అనేవి ఇష్యూ చేయడానికి పవర్ కలిగి ఉన్నాయి. అయితే as per Article 32(3), the Parliament has given such power to empower any court in India to issue writs other than Supreme Court and High Court. Supreme Court, High Court మాత్రమే కాకుండా వేరే అదర్ కోర్ట్ కూడా రిట్స్ జారీ చేయడానికి, అటువంటి చట్టం చేయడానికి ఎవరికి పవర్ ఉందంటే పార్లమెంట్ కి పవర్ ఉందని చెప్పేసి మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ ఆర్టికల్ 32 మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఈ సుప్రీం కోర్టుకి మనము ప్రాథమిక హక్కును అమలు చేయడానికి కోసం మనం వెళ్ళినప్పుడు ద రైట్ టు మూవ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ షల్ నాట్ బి సస్పెండెడ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. ఏ సిచువేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు అటువంటి సందర్భంలో వాటి కోసం మనం సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళడానికి హక్కు ఏది ఉందో అది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా సస్పెండ్ కాదు అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ 32 మనకు చెబుతుంది. సో ఇక్కడ 32 మనకి 4 ప్రొవిజన్స్ మనకు అందిస్తుంది. ఇట్ హాస్ గివెన్ ద రైట్ టు మూవ్ సుప్రీం కోర్ట్ టు ఎన్ఫోర్స్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ when the fundamental rights are violated. 2, Supreme Court has the power to issue some written orders, what we call them writs, to enforce the fundamental rights in the name of habeas corpus writ, in the name of mandamus writ, in the name of probationary writ, in the name of certiorari and co-warrantor writ. And third one is the Parliament has given authority, the Parliament has given the power to empower any other court to issue writs to enforce the fundamental rights other than Supreme Court and High Court. And Supreme Court cannot be suspend the right to move to enforce the fundamental rights at any cost. సుప్రీం కోర్టు దగ్గరికి మనం ప్రాథమిక హక్కులను అమలు చేయడానికి వెళ్ళేటువంటి హక్కు ఏది ఉందో అది ఎలాంటి సిచువేషన్లో కూడా సస్పెండ్ చేయబడకూడదు అని చెప్పేసి మనకు ఆర్టికల్ 32 మనకు చెబుతుంది. సో ఓవరాల్ గా ఆర్టికల్ 32 is providing some provisions to protect or to defend fundamental rights. So that's why Dr. B.R. Ambedkar, the architecture of Indian Constitution, the Mohan Manu, described it the heart and soul of fundamental rights. And it provides Indian Constitution, but it is borrowed from England. In England, the concept of rights is borrowed from Britain or England. ఇంగ్లాండ్లో ఈ రిట్స్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ప్రిరోగేటివ్ లాస్ అని పిలుస్తారు. ఎందుకు ప్రిరోగేటివ్ లాస్ అని పిలుస్తారంటే ఇన్ ఇంగ్లాండ్ the writs are known as prerogative laws as they are so called in England as prerogative laws because the exercise of democracy in England is vested in the name of the king. బ్రిటన్లో డెమోక్రసీ అనేది మొత్తం కూడా ఎవరి నేమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే రాజు ఆర్ రాణి, కింగ్ ఆర్ క్వీన్, వారి పేర్లు వారి నేమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల ద కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫౌంటైన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని పిలుస్తారు. ఇంగ్లాండ్ రాజు కానీ ఇంగ్లాండ్ రాణి పిలుస్తాం ఫౌంటైన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని పిలుస్తాం. అటు ప్రిరోగేటివ్ లాగా ఉంటుంది డెమోక్రసీ. కాబట్టి ఆల్ ద డెమోక్రటిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆర్ క్వీన్ హూ ఈస్ ద ఫౌంటైన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ హూ ఈస్ ప్రిరోగేటివ్. అందువల్ల ఆ విధంగా వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం ప్రిరోగేటివ్ లాస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఆ ప్రిరోగేటివ్ లాస్ అనేవి మన ఇండియాలో రిట్స్ అనే పేరుతో అమలు చేయబడుతున్నాయి. ఓకేనా, మనకి ఈ రిట్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ ఇండియాలో ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? బోత్ హై కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇష్యూ చేస్తారు. అయితే as per article number 32(2), Supreme Court has given the power to issue special written orders or writs. అయితే మరి హై కోర్టుకి ఎలా అలాంటి అథారిటీ వచ్చిందంటే as per article number 226, writs are issued by both Supreme Court and High Court under the articles of 32 and 226. Supreme Court can issue writs as per article number 32, whereas High Courts can issue writs as per article number 226. Article 226 ప్రకారం హై కోర్టులు రిట్స్ జారీ చేస్తాయి. as per article number 32 ప్రకారం సుప్రీం కోర్ట్ అనేది రిట్స్ జారీ చేస్తాయి. why Supreme Court and High Court can issue writs అంటే only to protect the fundamental rights, only to defend the fundamental rights, only to enforce the fundamental rights if they are violated. ప్రాథమిక హక్కులు ఎప్పుడైనా వైలేట్ అవుతుంటే అప్పుడు వాటిని కాపాడడానికి ఈ రెండు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ జారీ చేస్తాయి. మరి ఇండియాలో సుప్రీం కోర్ట్ హై కోర్ట్ తప్ప ఎవరికి రిట్స్ ఇష్యూ చేసే అథారిటీ పవర్ లేదంటే ఉంది. ఎప్పుడు ఉంటుందంటే as per article number 32(3), if the Parliament of India makes a law to empower any court to issue a particular writ అన్నమాట. ఒక కోర్టుకి రిట్ జారీ చేసేటువంటి అధికారం ఇస్తూ పార్లమెంట్ చట్టం చేస్తే అప్పుడు ఆ కోర్టుకి ఇస్తుంది. ప్రెజెంట్ అటువంటి సిచువేషన్ లేదు. ప్రెజెంట్ ఓన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ హై కోర్ట్ మాత్రమే ఇస్తుంది. అయితే there is a difference in between Supreme Court powers and High Court powers in regarding with issuing of writs. Writs అనేటువంటి జారీ చేయడంలో సుప్రీం కోర్టుకి హై కోర్టుకి కొంత వ్యత్యాసం అనేది ఉంది, కొంత తేడా ఉంది. ఏంటంటే as per article number 32, Supreme Court can issue writs only to enforce the fundamental rights, fundamental rights మాత్రమే ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి సుప్రీం కోర్టు writs అనేది జారీ చేస్తుంది. whereas High Court can issue writs not only to enforce the fundamental rights but also to enforce the legal rights also. సుప్రీం కోర్ట్ అనేది
రిట్స్ని ఎందుకు జారీ చేస్తుందంటే ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని రక్షించడానికి, కాపాడడానికి, వాటిని అమలు చేయడానికి. బట్ హైకోర్టు అనేది రిట్స్ని ఎందుకు జారీ చేస్తుందంటే ప్రాథమిక హక్కులను కాపాడడానికి, దానితో పాటే ఇతర చట్టబద్ధమైన హక్కులను కూడా కాపాడడానికి ఇష్యూ చేస్తుంది. ఇన్ దిస్ మ్యాటర్, ఇన్ ద రిగార్డ్ ఆఫ్ దిస్ సెన్స్, the power of issuing of writs of High Court is wider than Supreme Court power. So మీరు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే Supreme Court can issue the written orders, what we call them as writs, only to protect the fundamental rights, only to enforce the fundamental rights, whereas High Courts can issue the written orders or writs not only to protect the fundamental rights, not only to enforce the fundamental rights, but also to enforce the legal rights. Okay, it's the first difference. In this regard, ఈ విషయంలో ఎవరికి ఎక్కువ అధికారం ఉన్నట్టు the High Courts have wider powers in this regard. సుప్రీం కోర్టు కేవలం ఫండమెంటల్ రైట్స్ వరకు వాళ్ళ అధికారం పరిమితం అయితే హైకోర్టు అధికారం ఫండమెంటల్ రైట్స్ తో పాటు ఇతర లీగల్ రైట్స్ కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ది సెకండ్ డిఫరెన్స్, సుప్రీం కోర్ట్స్ కెన్ ఇష్యూ రిట్స్ అగైన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్, అగైన్స్ట్ ఎనీ ప్రైవేట్ పర్సన్, అగైన్స్ట్ ఎనీ పబ్లిక్ పర్సన్ వేర్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ దట్ కోర్ట్. హైకోర్టుకి ఒక జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఉంటుంది, ఒక పరిధి అనేది ఉంటుంది. ఆ పరిధి వరకు కంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏదైనా ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ సంబంధించి ఒక రిటర్న్ ఇష్యూ చేస్తే అది ఆ స్టేట్ వరకే పరిమితం అవుతుంది, ఆ హైకోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ వరకే పరిమితం అవుతుంది. కానీ సుప్రీం కోర్టు అనేది ఒక రిటర్న్ ఇష్యూ చేస్తే అది ఇండియా మొత్తం అప్లికేబుల్ అవుతుంది. Supreme Court can issue written orders, writs against any government, any public or any private authority which is to be enforced within the territory of India. But if any High Court is in this which can be issued by both High Court and Supreme Court to habeas corpus writ. Habeas corpus writ. ఇది మనం habeas corpus writ అని చెప్పేసి అంటాం. Second one is mandamus writ. Third one is prohibitionary writ. Fourth one is certiorari writ. And fifth one is quo warranto writ. So let us discuss in detail about each and every writ. Coming to the first one, habeas corpus writ. Habeas corpus writ is a Latin term. Literally, it has the meaning of to have the body of. Habeas corpus writ is the oldest writ in India. Very important point. Habeas corpus writ is the oldest writ in India. It is a Latin term. Literally, it means about to have the body. Important. ఇది కూడా ఒకసారి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఫిల్ అవకాశం ఉంది. వాట్ ఈస్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ habeas corpus writ అంటే టు హ్యావ్ ద బాడీ ఆఫ్. తెలుగులో మనం ఏమంటామంటే నీ శరీరాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండడం అన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక రిట్ గురించి మనం చదివేటప్పుడు ఏ విధంగా చదవాలి అని మనం గమనిస్తే వాట్ ఈస్ ఇట్స్ బేసిక్ మీనింగ్, తర్వాత ఇది ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారు, తర్వాత ఎవరెవరికి వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేస్తారు, ఎవరి మీద ఇష్యూ చేయకూడదు, ఇలాంటి పాయింట్స్ మన కష్టం పెట్టాలి. ఒక రిట్ గురించి మనం చదివేటప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు, ఎవరికి అగైన్స్ట్ ఇష్యూ చేస్తారు, ఎవరికి అగైన్స్ట్ ఇష్యూ చేయకూడదు అనే అంశం మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. There are 5 types of writs that were mentioned in Indian Constitution. These 5 writs are issued by the Supreme Court as per Article 32, by High Court as per Article 226 to enforce the fundamental rights. Okay, coming to the first one, mandamus writ. Habeas corpus writ. Second one is mandamus writ. Third one is prohibition writ. Fourth one is certiorari writ and fifth one is quo warranto writ. First one is habeas corpus writ in India. మనం కింద 4 అంశాలు గమనించాలి. ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారు, ఎవరి మీద ఇష్యూ చేస్తారు, ఎలాంటి సందర్భంలో ఇష్యూ చేయకూడదు, అసలు దానికి ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అని మనం చూసుకోవాలి. వీటితో పాటే ద బేసిక్ మీనింగ్, ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ habeas corpus is ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారు, ఎలాంటి సిచువేషన్ లో ఈ యొక్క రిట్ ఇష్యూ చేస్తారని మనం గమనిస్తే ముఖ్యంగా దిస్ habeas corpus writ is issued by Supreme Court and High Courts when a person is detentioned by unlawful acts. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అక్రమంగా నిర్బంధించబడినప్పుడు, when a person is unlawfully arrested, when a person is unlawfully detention, then High Courts and Supreme Court can issue these orders to submit the same person in the courts within 24 hours if he is not arrested under the PD Acts. Getting my point? Habeas corpus writ is issued by High Court or Supreme Court when a person is unlawfully arrested or when a person is unlawfully detentioned to submit the person before the courts within 24 hours if he is not arrested under the PD Act. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పీడీ చట్టం కింద కాకుండా సాధారణంగా అరెస్ట్ చేయబడితే, నిర్బంధంలోకి తీసుకోబడితే అతనిని 24 hours లోపల కోర్టు ముందు, ఆ నియరెస్ట్ మెజిస్ట్రేట్, సమీప మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచాలి అని చెప్పేది ఈ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక మూమెంట్ జరుగుతుంది అనుకుందాం, లేదా ఏదైనా ఒక సమస్య జరుగుతుంది, అష్యూని మనం ఫైట్ చేస్తున్నాం, అలాంటప్పుడు పోలీసు వచ్చి మనం లా ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసిన ఉద్దేశంతో మనం అరెస్ట్ చేస్తారు. అలా అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు మనల్ని పోలీస్ కస్టడీలోకి తీసుకొని లేదా జైల్లో వేసి లేదా ఒక నిర్బంధంలో వేసి మనల్ని చిత్రహింసలకు గురి చేస్తారు. అలా చేసే రైట్ వాళ్ళకి లేదు, ఎందుకంటే మనల్ని పీడీ యాక్ట్ అరెస్ట్ చేయాలి కదా. పీడీ యాక్ట్ అరెస్ట్ చేస్తే 3 months వరకు మనం నిర్బంధంలో ఉండాలి కూడా. కానీ మనం సాధారణంగా ఒక సాధారణ విషయం అరెస్ట్ చేసినప్పుడు 24 hours లోపల మనల్ని మెజిస్ట్రేట్ ముందు, అంటే సమీప న్యాయస్థానం ముందు మనల్ని హాజరుపరచాలి. అప్పుడు ఆ మెజిస్ట్రేట్ కనుక పోలీస్ కస్టడీ కనుక అప్పగిస్తే అప్పుడు మనల్ని పోలీసు వాళ్ళు తమ కస్టడీలోకి తీసుకుంటారు. అలా చేసే ముందే మనం ఏం చేయాలి, కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలి. కోర్టు ముందు హాజరుపరచుకున్న పోలీసు వాళ్ళే తమ దగ్గర ఉంచుకునే అధికారం లేదు అని చెప్పేది habeas corpus writ. Okay, habeas corpus writ is issued by High Court and Supreme Court to enforcement the fundamental rights of personal liberty against unlawful detention. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. This writ is issued against the unlawful detention. సింపుల్ మనం ఏం పెట్టుకోవాలి, it is issued against the unlawful detention. పీడీ యాక్ట్ కింద ఇష్యూ ఎలాంటి సిచువేషన్ లో ఈ యొక్క habeas corpus writ ని ఇష్యూ చేయకూడదు. సో ఎలాంటి సందర్భంలో habeas corpus కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అనేది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సందర్భంలో ఇష్యూ చేస్తారు, ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తారు, ఎలాంటి సందర్భంలో ఇష్యూ చేయకూడదని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. habeas corpus writ cannot be issued when detention is lawful. నిర్బంధంలో తీసుకోవడం అనేది చట్టబద్ధమైతే, ఎప్పుడు చట్టబద్ధమవుతుంది, if a person is taken under the custody
యాజ్ పర్ ది ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్. ఒక పీడీ యాక్ట్ ప్రకారం కనుక ఒక వ్యక్తి మనం నిబంధనలు తీసుకుంటే అప్పుడు హెబియస్ కార్పస్ రిట్ వర్తించదు. సో మనకి ఇక్కడ తెలుసు మనకు ఒక చట్టం ఈ మధ్య కోవిడ్-19 దాని తర్వాత జరుగుతున్న పరిణామాలు ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 1980 అనేది దేశంలో చాలా చోట్ల చాలా స్టేట్స్ దాన్ని చేస్తున్నాయి అన్నమాట, ఇంపోజ్ చేస్తున్నాయి. సో ఒకసారి మనం నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద ఒక వ్యక్తిని మనం తీసుకుంటే కస్టడీలో తీసుకుంటే 12 months వరకు మనం డిటెన్షన్ పెట్టవచ్చు. అదే విధంగా కాకుండా ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ కింద మనం తీసుకుంటే అతను 3 months వరకు మనం డిటెన్షన్ పెట్టవచ్చు. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ విధంగా ఇఫ్ డిటెన్షన్ ఇస్ లాఫుల్ అంటే నిర్బంధాలకు తీసుకోవడం చట్టబద్ధం అయితే దెన్ హెబియస్ కార్పస్ రిట్ నాట్ ఇష్యూడ్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వెన్ డిటెన్షన్ ఈజ్ లాఫుల్, when detention is lawful, నిర్బంధం అనేది చట్టబద్ధమైనప్పుడు ఇది వర్తించదు. రెండవది, when the proceedings for contemptment of a legislature or a court. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే when the proceedings for contemptment of a court అంటే కోర్టు ధిక్కరణ, contempt of legislature or contempt of court ఈ రెండు పదాలు వేరు. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటే కోర్టు ధిక్కరణ, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ అంటే శాసనాన్ని ధిక్కరించడం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైనా సరే కోర్టు ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆర్డర్ని ఖచ్చితంగా మనం పాటించాలి. పాటించకపోతే కోర్టు వాళ్ళని దోషిగా ప్రకటించి వాళ్ళు శిక్షిస్తుంది. అందుకోసం 1971 ఒక చట్టం వచ్చింది. ఆ చట్టం పేరే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1971 అని. కాబట్టి దీన్ని మనం కోర్టు ధిక్కరణ చట్టం 1971 అంటాం. దీని ప్రకారం ఎవరైనా సరే కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ ని అమలు చేయకపోయినా, కోర్టుకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినా, కోర్టుకి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా కామెంట్ చేసినా, ఏదైనా స్టేట్మెంట్ పెట్టినా, ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినా అప్పుడు మనం కోర్టు ధిక్కరణ కింద కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. విషయం పెట్టుకోవాలి. రీసెంట్గా మనం చూసాం ప్రశాంత్ భూషణ్ ఒక అడ్వకేట్ సుప్రీంకోర్టు వ్యతిరేకంగా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేయడం. సో ఈ విధంగా అతని కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ 1971 కింద అతని దోషిగా తీసుకోవడం అతని మీద ట్రయల్ జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా కాబట్టి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు లేదా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఒక వ్యక్తి చట్టానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు అతను అరెస్ట్ అయితే అలాంటప్పుడు హెబియస్ కార్పస్ రిట్ వర్తించదు. హెబియస్ కార్పస్ రిట్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ ది సిట్యుయేషన్స్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఆర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు లేదా కోర్టు ధిక్కరణ సందర్భం ఉన్నప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి అరెస్ట్ అయితే ఏదైనా విషయం కేసు జరుగుతుందనుకోండి, రిస్ట్రిక్షన్ అంటే కోర్ట్ అండ్ వెన్ ద ప్రొసీజర్ బై to perform his or her duty. ఇక్కడ మనకి మాండమస్ రిట్ అనేది ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తారు, ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారు అంటే ఈ మాండమస్ రిట్ అనేది మెయిన్ గా పబ్లిక్ అఫీషియల్ కి అగైనెస్ట్ గా ఇష్యూ చేస్తారు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ అఫీషియల్స్ అనే వాళ్ళు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉంటారు, ఒక డ్యూటీ కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు సక్రమంగా చేయనప్పుడు, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు సక్రమంగా చేయనప్పుడు, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు రెజ్యూమ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి టు పర్ఫార్మ్ ద డ్యూటీస్. అలాంటప్పుడు ఈ ఆర్డర్ అనేది ఇష్యూ చేయబడుతుంది. సో మాండమస్ రిట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద కోర్ట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ టు ఆర్డర్ ది పబ్లిక్ అఫీషియల్ who has failed to perform his duty, or to refuse to do his duty and to resume his duty. సో ఇది ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయబడుతుందంటే పబ్లిక్ పర్సన్స్, పబ్లిక్ అఫీషియల్స్, పబ్లిక్ బాడీ ఆర్ ఎనీ కార్పొరేషన్ అంటే పబ్లిక్ అథారిటీ కోసం ఎనీ కార్పొరేషన్ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ ట్రిబ్యునల్ ఇలాగనమాట. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ మాండమస్ ఇస్ వీ కమాండ్. Mandamus writ can be issued by what? Order the public official who has failed to perform his duty, or to refuse to do his duty and to resume his duty. So ఇది ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయబడుతుందంటే పబ్లిక్ పర్సన్స్, పబ్లిక్ అఫీషియల్స్, పబ్లిక్ బాడీ ఆర్ ఎనీ కార్పొరేషన్ అంటే పబ్లిక్ అథారిటీ కోసం ఎనీ కార్పొరేషన్ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ ట్రిబ్యునల్ ఇలాగనమాట. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ మాండమస్ ఇస్ వీ కమాండ్. Mandamus writ can be issued by both High Court and Supreme Court. This writ can be issued when a public official is failed to perform his duty or whenever a public official is refused to do his duty. ఎప్పుడైనా ఒక పబ్లిక్ అధికారి తన డ్యూటీ చేయడంలో ఫెయిల్ అయితే, తన డ్యూటీ చేయను అని మొండికేస్తే అలాంటప్పుడు ప్లీజ్ డూ యువర్ డ్యూటీ ఆర్ టు రెజ్యూమ్ యువర్ డ్యూటీ అని చెబుతూ సుప్రీం కోర్టు హై కోర్టు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏమంటారు మనం మాండమస్ రిట్ అని అంటాం. దిస్ మాండమస్ రిట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్స్ ది పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్ ఓన్లీ, నాట్ అగైన్స్ ప్రైవేట్. సో హెబియస్ లో ప్రైవేట్ కి పబ్లిక్ ఇద్దరికి ఇష్యూ చేస్తారు. బట్ మాండమస్ రిట్ అనేది కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఓన్లీ టు ది పబ్లిక్ అఫీషియల్స్, పబ్లిక్ బాడీస్, పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్ అండ్ ట్రిబ్యునల్స్. ట్రిబ్యునల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీ. కాబట్టి ఈ మాండమస్ రిట్ అనేది ఇట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ టు ది క్వాసీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ అగైన్స్ టు ది క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. పాక్షిక పరిపాలన సంస్థలకు, పాక్షిక న్యాయ సంస్థలకు కూడా ఇది ఇష్యూ చేయబడుతున్న విషయం పెట్టుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ మాండమస్ రిట్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్స్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్, బట్ ఇట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్స్ పబ్లిక్ అఫీషియల్స్, పబ్లిక్ బాడీస్, పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ ఆల్సో as well as inferior courts as well as tribunals. Tribunals inferior courts ఇవన్నీ కూడా క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అని చెప్పేసి అంటాం. కాబట్టి కార్పొరేషన్స్ అనేవి ఫుల్లీ పబ్లిక్ బాడీ కాదు, క్వాసీ పబ్లిక్ బాడీ. కాబట్టి మాండమస్ రిట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్స్ ది క్వాసీ పబ్లిక్ బాడీస్ అండ్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తారు? టు రెజ్యూమ్ the work, to resume the responsibilities, to resume the duty of public officials. మీ పని మీరు చేయండి అని చెప్పేది ఆజ్ఞ ఏమంటే మనం మాండమస్ రిట్ అని చెప్పేసి అంటాం. అయితే ఎలాంటి సందర్భంలో ఈ మాండమస్ రిట్ అనేది ఇష్యూ చేయబడదు అని మనం ఒకసారి గమనిస్తే మాండమస్ రిట్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ దీస్ ఫాలోయింగ్. అవి ఏంటంటే ఒకటి నెంబర్ వన్ టు ఎన్ఫోర్స్ departmental instruction that does not possesses statutory force. Number 2, to order someone to work when the kind of work is discretionary. Third one, to enforce
to enforce a contractual obligation. Next one. ఈ 3 సందర్భాల్లో మనము ఈ మాండమస్ రిట్ అని మనం చేసేది ఎప్పుడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి కలెక్టర్లు వీళ్ళు మనం చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు కలెక్టర్లు కానీ ఇతర అధికారులు కానీ వీళ్ళంతా మనం చూస్తుంటాం సాధారణంగా మామూలుగా కొన్ని సందర్భాలలో ప్రతి అధికారికి కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఉంటాయి. డిస్క్రిషన్ అంటే విచక్షణ అధికారాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ విచక్షణ అధికారాలు అనేది ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఆ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి సందర్భంలో అతను ఆ పని చేయకపోతే అలాంటప్పుడు ఈ యొక్క మాండమస్ రిట్ అనేది ఇష్యూ చేయబడదు. ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కలెక్టర్ తన కింద ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ని ఆర్డీఓ కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని వీక్లీ వన్స్ వెళ్ళి ఒక విలేజ్లో నిద్ర చేసి ఆ విలేజ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవాలి అని ఒక డిస్క్రిషనరీ జీవోని జారీ చేశారు. అలా చేసినప్పుడు కొంతమంది వెళ్ళలేదు, కొంతమంది ఆ పని చేయలేదు. యాక్చువల్గా ఆ పని అనేది వాళ్ళ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్లో లేవు, వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్లో లేవు, వాళ్ళ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ డ్యూటీస్లో లేవు. ఇది కేవలం ఒక డిస్క్రిషనరీ అథారిటీ ద్వారా ఇష్యూ చేయబడింది. అలాంటప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ పని చేయలేదు, పల్లెకి వెళ్ళి నిద్రపోవడం లేదు అని చెప్పేసి మనము సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ కేసు వేయడానికి వెళ్ళలేదు. కాబట్టి మనకు గమనించిన విషయం ఏంటంటే టు ఆర్డర్ సమ్వన్ టు వర్క్ వెన్ సమ్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆర్ టు బి ఇష్యూడ్. ఏదైనా వాళ్ళకి కొన్ని విచక్షణాధికారమైనటువంటి పవర్స్ అనేది ఇవ్వబడినప్పుడు విచక్షణాపరమైనటువంటి బాధ్యత వాళ్ళకి కల్పించినప్పుడు అటువంటి డిస్క్రిషనరీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మనం మాండమస్ రిట్ అనేది మనం విధించడానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే టు ఎన్ఫోర్స్ departmental instructions that does not possess a statutory force. Prohibition writ is considered as a judicial writ. Both prohibition writ and certiorari writ, these two writs are considered as judicial writs. Why? Because these writs are issued by the upper courts to the lower courts. They cannot be issued to any private person or to any public person or to any administrative body. These prohibition and certiorari writs are issued against to the lower courts only by upper courts, higher courts. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నత న్యాయస్థానం ఏదైతే ఉందో ఎగువ న్యాయస్థానాలు అవి వాటి కింద ఉన్నటువంటి దిగువ న్యాయస్థానం వ్యతిరేకంగా మాత్రమే వేస్తారు. అంటే న్యాయస్థానాలు మాత్రమే ఈ యొక్క ఇష్యూస్ అనేవి ఈ యొక్క ఇష్యూ చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇష్యూ అనేది కేవలం ఆ కోర్ట్స్ మధ్య జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని మనం జుడిషియల్ రిట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. వీటిని ప్రొహిబిషన్ రిట్ని సెర్చియరీ రిట్ని మనం ఎందుకు జుడిషియల్ రిట్స్ అంటాం అంటే ఇవి కేవలం జుడిషియల్ బాడీస్కి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే ఇష్యూ చేయబడతాయి. సో అందులో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రొహిబిషన్ రిట్ దీని యొక్క బేసిక్ ఏంటంటే టు ఫోర్బిడ్ నిషేధించనట్టం. సో ఎందుకు ఇది చేశారంటే సాధారణంగా హయ్యర్ కోర్ట్స్ issues these prohibition writs to the lower courts, to the important to prevent the latter from exceeding its jurisdiction, exceeding jurisdiction. Important. Why prohibition writ is issued అంటే సాధారణంగా ప్రతి కోర్టుకి ఒక లిమిటెడ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కానీ హై కోర్ట్ కానీ సుప్రీం కోర్ట్ కానీ ప్రతి కోర్టుకి అది లోయర్ కోర్ట్ అయినా హైయర్ కోర్ట్ అయినా ప్రతి కోర్టుకి ఒక లిమిట్ ఆఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ కోర్టు తన యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్సీడ్ అయితే దాన్ని దాటిపోతే అలాంటప్పుడు ఆ హైయర్ కోర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే తన పరిధిలోకి రాని అంశాన్ని కూడా ఆ కోర్టు టేకప్ చేసింది కాబట్టి దాన్ని స్టాప్ చేయమని చెప్పేటువంటిదే ప్రొహిబిషన్ కోర్ట్. సో ప్రొహిబిషన్ కోర్ట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద హైయర్ కోర్ట్స్ టు ద లోయర్ కోర్ట్స్ వెన్ the lower courts are exceeded their jurisdiction. This is important padam. When the lower courts are exceeded their jurisdiction, then higher courts issues this prohibition writ to prevent the lower courts of its exceeding jurisdiction. ఎప్పుడైతే లోయర్ కోర్ట్స్ అనేది తమ jurisdiction దాటిపోతాయో అలాంటప్పుడు వాటి యొక్క విచారణ వాటి యాక్టివిటీస్ ప్రివెంట్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ యొక్క ప్రొహిబిషన్ writ అనేది ఇష్యూ చేయబడిన విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అయితే దీనికి ఫ్యాక్ట్ అంటే దిస్ ప్రొహిబిషన్ writ is only issued against the judicial bodies. మొదట్లో జ్యుడిషియల్ బాడీస్ వ్యతిరేకంగా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొక పవర్ కేసెస్. సో కమింగ్ టు ది డీటెయిల్స్, ద బేసిక్ మీనింగ్, ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ certiorari writ is to be certified or to be informed. This writ is issued by the higher courts to the lower courts, to the lower courts or any tribunal. Tribunal is also a judicial body, కాకపోతే అది క్వాసి జుడిషియల్ బాడీ అన్నమాట. Ordering them కాబట్టి ఈ సెర్చియోరరీ రిట్ అనేది ఎందుకు ఇష్యూ చేయబడుతుందంటే సాధారణంగా లోయర్ కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లోయర్ కోర్ట్స్ అనేవి కేసుని మాటికి పెండింగ్లో పెట్టినప్పుడు, అదేవిధంగా తమ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్సెస్ అయినప్పుడు, అదేవిధంగా ఆ తీర్పు ఇవ్వడంలో చాలా విపరీతమైనటువంటి జాప్యం జరిగినప్పుడు అలాంటప్పుడు సత్వర న్యాయం కోసం స్పీడీ ట్రయల్ కోసం ఆ కేసుని ఆ కోర్టు నుంచి వేరొక కోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెబుతూ హైయర్ కోర్టు ఇచ్చిన మనం ఏమంటామంటే సెర్చియోరరీ రిట్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఓకేనా? ఎలాంటి సందర్భం ఇస్తారండి? ఎప్పుడైతే లోయర్ కోర్ట్స్ అనేవి తమ పరిధిలోకి రానటువంటి కేసు కూడా టేకప్ చేసి విచారిస్తున్నప్పుడు, లేదా ఆ లోయర్ కోర్ట్స్ అనేవి ఆ కేసుని విచారించడంలో దాన్ని ఫినిష్ చేయడంలో చాలా డిలే చేస్తున్నప్పుడు, అదేవిధంగా ల్యాక్ ఆఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు అంటే చాలా జాప్యం జరుగుతున్నప్పుడు అలాంటిప్పుడు ఆ కేసుని త్వరగా ఫినిష్ చేయడం ఉద్దేశంతో ఆ కేసుని ఒక కోర్టు నుంచి మరొక కోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెబుతూ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ మనం ఏమంటారంటే సాధారణంగా సెర్చియోరరీ రిట్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఈ సెర్చియోరరీ రిట్ అనేది బిఫోర్ 1991 కి ముందు కేవలం జ్యుడిషియల్ బాడీస్కి అగెనిస్ట్ గా మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ 1991 తర్వాత ఈ సెర్చియోరరీ రిట్ అనేది
జ్యుడిషియల్ బాడీస్తో పాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్కి వ్యతిరేకంగా కూడా ఇష్యూ చేస్తున్నారు. 1991 తర్వాత ఈ సెర్సియోరీ రిట్ అనేది ఈస్ బీయింగ్ ఇష్యూడ్ నాట్ ఓన్లీ అగైన్స్ట్ ది జ్యుడిషియల్ బాడీస్ బట్ ఆల్సో అగైన్స్ట్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ఏం గమనించాలి, సెర్సియోరీ రిట్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్స్ట్ ది ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అగైన్స్ట్ లెజిస్లేటివ్ బాడీస్. శాసనబద్ధమైనటువంటి సంస్థలు అంటే పార్లమెంట్కి వ్యతిరేకంగా, అసెంబ్లీకి వ్యతిరేకంగా, రాజ్యసభకు వ్యతిరేకంగా, కౌన్సిల్కి వ్యతిరేకంగా ఈ సెర్సియోరీ రిట్ అనేది ఇష్యూ చేయబడదు. అట్ ద సేమ్ టైం సెర్సియోరీ రిట్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్స్ట్ ది ప్రైవేట్ మెంబర్స్ వ్యతిరేకంగా కూడా ఇది ఇష్యూ చేయబడదు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రొహిబిషన్ రిట్ అనేది అటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ కూడా వర్తిస్తుంది, లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ కూడా వర్తిస్తుంది. బట్ ఇది వర్తించిన విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, the main difference between prohibition writ and certiorari writ అంటే prohibition writ అనేది మనము జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కి అదే విధంగా క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కి క్వాజీ జ్యుడిషియల్ అంటే పూర్తిగా జ్యుడిషియల్ బాడీతో కాకుండా కొంత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కలిగి ఉంటుంది. సో జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కి క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిబ్యునల్స్ ఇలాంటి వాటికి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే prohibition writ అనేది ఇష్యూ చేయాలి. కానీ it cannot be issued against administrative bodies against legislative bodies. But whereas certiorari writ అనేది జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కి అగైన్స్ ఇష్యూ చేయవచ్చు, whereas administrative bodies కూడా వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయవచ్చు. బట్ legislative bodies వ్యతిరేకంగా మాత్రం ఇష్యూ చేయకూడదు. ఇది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఇష్యూ చేయకూడదు, ఇది కూడా ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఇష్యూ చేయకూడదు. ఇది legislative bodies వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయకూడదు, ఇది కూడా legislative bodies వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయకూడదు. ఇది administrative bodies వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయకూడదు, బట్ ఇది ఇష్యూ చేయవచ్చు. Coming to the last one, quo warranto writ. The literal meaning of quo warranto writ is by what authority or by what warrant. Coming to the last one, quo warranto writ. Basic meaning of this one is by what authority, by what authority, or by what warrant. ఏ అధికారంతో అని గమనించుకోవాలి. It is issued by the High Court or Supreme Court to prevent illegal usurpation of public office by a person. ఇక్కడ మనకి అర్థం ఏంటంటే ఈ కో వారెంట్ రిట్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అంటే పబ్లిక్ ఆఫీస్లో ఉన్న వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ కౌన్సిల్ మినిస్టర్స్ కానీ కాగ్ కానీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కానీ కలెక్టర్ కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ ఈవెన్ పంచాయతీ సెక్రటరీ కానీ ఎవరైనా ఒక పబ్లిక్ ఆఫీస్లో ఉండే వ్యక్తి అవుతున్నారో అతడు ఇల్లీగల్గా ఆ ఆఫీస్లో కనుక ఉంటే ఇల్లీగల్గా ఆ పదవిని పొందితే అర్హతలు లేకపోయినా ఒక డిస్క్వాలిఫైడ్ మెంబర్ ఆ పదవిని కనుక చేపడితే నువ్వు ఏ అధికారంతో ఈ పదవిని చేపట్టావు అని ప్రశ్నించేటువంటి ఒక ఆర్డర్ మనం ఏమంటామంటే కో వారెంట్ రిట్ అని చెప్పేసి అంటాము. కో వారెంట్ రిట్ ఎందుకు ఇస్తారంటే it is issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to a public office. ఒక పబ్లిక్ ఆఫీస్ ఉన్న అధికారి న్యాయబద్ధంగానే ఆ పదవిలో ఉన్నాడా అని ఎంక్వైరీ చేసేటువంటి విచారణ చేసేటువంటి ప్రశ్నించేటువంటి ఒక రిట్ మనం ఏంటంటే కో వారెంట్ రిట్ అని అంటాము. కాబట్టి అర్హతల ప్రకారమే ఆ పదవిలో ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, అర్హతలు లేకపోయినా ఆ పదవిలో ఉంటే కనుక అతను ఖచ్చితంగా తొలగించేటువంటి అంశంగా మనకి కో వారెంట్ రిట్ మనం చెప్పుకుంటామని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ కో వారెంట్ రిట్ అనేది స్పెషల్ ఫీచర్స్ మనం గమనిస్తే కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఓన్లీ టు ది సబ్స్టాంటివ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్. పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్ మాత్రమే మనం దీన్ని ఇష్యూ చేయవలసి ఉంటుందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ against the private members. So these are the important facts that were provided by the Article number 32. Take an example point of view of the habeas corpus which can be issued to the public and private. Mandamus cannot be issued against private. Prohibition cannot be issued against private. Certiorari cannot be issued against private members. Quo warranto cannot be issued private members. కాబట్టి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ కి వ్యతిరేకంగా ఏ ఆర్డర్ ఇచ్చేదంటే కేవలం హెబియస్ కార్పస్ రిట్ మాత్రమే. హెబియస్ కార్పస్ రిట్ ఇస్ ఓన్లీ ద రిట్ ఇన్ ఇండియా విచ్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అగైన్స్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్. మిగతా 4 ప్రైవేట్ మెంబర్స్ వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ హెబియస్ కార్పస్ రిట్ మాత్రమే బోత్ పబ్లిక్ పర్సన్స్ కి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయవచ్చు. కానీ మిగతా ఏవి కూడా ప్రైవేట్ మెంబర్స్ వ్యతిరేకంగా ఇష్యూ చేయరాదు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక మాండమస్ రిట్ అనేది పబ్లిక్ పర్సన్స్ కి, పబ్లిక్ బాడీస్ కి, పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్ కి, ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్ కి, ట్రిబ్యునల్స్ కి అంటే ఇది క్వాజీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ కి, క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కి, ట్రిబ్యునల్స్ కి, ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్ కూడా మాండమస్ రిట్ వర్తిస్తుంది. ప్రొహిబిషన్ రిట్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది? జ్యుడిషియల్ బాడీస్ కి, కోర్టుకి, ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ట్రిబ్యునల్స్ అనేది క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ మాత్రమే ప్రొహిబిషన్ రిట్ వర్తిస్తుంది. ఇది ఎవరికి వర్తించదు? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ వర్తించదు, లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ వర్తించదు, ప్రైవేట్ మెంబర్స్ వర్తించదు. ఇక సెర్సియరీ మనం తీసుకుంటే ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుంది? ఇది జ్యుడిషియల్ బాడీస్ వర్తిస్తుంది, క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ వర్తిస్తుంది, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ వర్తిస్తుంది. అయితే 1991 ముందు సెర్సియరీ రిట్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ వర్తించదు కాదు, కానీ ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ కూడా వర్తిస్తున్నారు. కానీ లెజిస్లేటివ్ వ్యతిరేకంగా కానీ ప్రైవేట్ పర్సన్స్ వ్యతిరేకంగా దీన్ని ఇష్యూ చేయకూడదు. ఈ కో వారెంట్ అంటే ఓన్లీ పబ్లిక్ ఆఫీస్ మాత్రం వర్తిస్తుంది. ఇక మీనింగ్స్ మనం చూస్తే హెబియస్ కార్పస్ రిట్ బేసిక్ మీనింగ్ ఇస్ టు హ్యావ్ యువర్ బాడీ ఆర్ టు హ్యావ్ ద బాడీ ఆఫ్. మాండమస్ చూస్తే విత్ కమాండ్, ప్రొహిబిషన్ కి టు ఫోర్బిడ్, సెర్సియరీ కి టు బి సర్టిఫైడ్ ఆర్ టు బి ఇన్ఫార్మ్డ్. కో వారెంట్ అంటే బై వాట్ అథారిటీ ఆర్ బై వారెంట్.